Вот это побольше. А? Да. Она на него акцент вообще ставит. Некого снимать. Говоришь, некого снимать. Я думал, давно я понял. А, может, ты говорил, да? Это для музыки. Доброе утро, уважаемые. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues and dear participants of the forum. My name is Andrei Sharonov. I'm the rector of the Moscow Management School of Skolkovo, and upon the request of the organizers, I will host our main plenary session under the title of Production in Russia, where the money comes from and how to reduce the risks. I will begin from introducing our participants. It is Alexei Komisarov, Director, Foundation of Industrial Development, Andrei Sertyabov, Commercial Director of Uralvagonzavod, Vittorio Torimbini, Vice President of the Association of Italian Entrepreneurs in Russia, GIM and Impreza, Andrei Polikov, Managing Director of the Russian Export Center, and Anatoly Chubais, Chairman of the Board of Managing Company Rosnano. More so, we have the experts in our first row, and I am pleased to introduce them. They include Konstantin Basmanov, the Chairman of the Board of the Возрождение Bank, Marina Bludan, Vice President of Apora Russia, Anton Danilyan, the chairman of the Expert Union and the co-chairman of Business Russia. Oleg Kalinsky, director of the Foundation for Development of Pipe Manufacturers. Dmitry Kurochkin, vice president of the Chamber of Commerce and Industry. Oksana Paychenko, member of the board of Raiffeisen Bank. Sergei Sulimov, deputy general director of Magnitogorsk Metallurgical Plant. Vladimir Cherkashin, chairman of the Ural Bank of Sberbank of Russia. And Maxim Shreikin, General Director of the Agency of Technological Development. Dear colleagues, the topic has been stated, and I would like to focus your attention on three key words. It's production, money, and risks. And I will ask all of the speakers to focus on these primary topics of our plenary session. I am kindly asking to give the word to Alexei Komisarov, Director of the Foundation of Development of Industry. A year ago, Alexei at Innопроm was introduced
It has been a year ago, maybe a little less than a year, the foundation was established. He was presented and introduced as the manager of the foundation. A year has passed, so Alexei, please, could you talk about your results, about the lessons that you have learned, your expectations that you had in regards to this foundation, in terms of how it corresponds to your expectations, how its capabilities answer the requirements of the Russian economy? Thank you very much, Andrei. Good morning, dear colleagues. Truly, the first year is behind, just over a year, and before stating any numbers, I wish to remind you the reasons and the objectives for establishing this foundation. The Foundation for Development of Industry was established to make access for industrial companies easy for borrowed capital. We issue loans at unique conditions at 5% per annum for a term of 5 to 7 years. And our interest to these capabilities, there are more than 1,500 requests that we have received, and today we have approved 102 of them. We have funded 66, and the others, the ones that have been approved, the difference between the ones that have been approved and financed are projects that are in the stage of filing the documentation, filing pledges. So we have financed projects for almost 22 billion rubles. The overall budget for this project is 87 billion rubles. In terms of the industries, number one industry in our list is the most popular from our requestees, is the machine building industry. The second place is medical and biopharmaceuticals, and third is metallurgy and metal treatment, metal processing. The objective that we see for this year for ourselves is that we have shifted our focus to medium-sized companies. If within last year we had a lot of requests and applications received from large companies, this year about 80% from the approved projects we can attribute to medium-sized businesses. Alexei, as I know, you have changed the format of the support, and for this reason, you have increased the share of smaller projects. Yes, this has happened due to the reasons of the reformatting and the changes of the maximum amount. From one side, this is not a positive for our borrowers. Last year, the maximum amount was 500 million rubles. This year, we have reduced it to 300 million rubles. Due to the reasons that this is the amount that is this is the volume of funding that is necessary for the medium businesses and less interesting for large companies. Of course, we do not have any limitations for large businesses. Usually we get requests from these type of companies with a much better preparation. It's easier to process such requests. However, from the perspective of who needs the money most, it is clearly medium-sized businesses. Another curious moment that I wish to reflect upon is what happened with the selection of the projects last year. Through our first express analysis and assays, we processed about 20%. 80% didn't correspond to our baseline requirements. And as a result of meetings like this one, as a result of the fact that the companies became better at understanding our conditions, the situation has changed. We have 60% of pre-moderated express analyzed requests, and within the list of those companies that prepared the full package of documentation that were represented for the expert council, about 70% were approved. I can talk about many other numbers and examples. However, right now, I will summarize. I will talk about one of the requests. We have carried out a poll for our subsidy users, and one of the questions was the following. If you did not have the support of the foundation, would you be able to implement and realize the project that you have carried to us? 80% responded that either the project would have not been implemented or it would have been realized in a compacted form.
This is an important moment that is critical and important. Alexei, do you see the structure of financing of those projects that you have supported? For example, how much is equity capital? How much is borrowed capital? What is the share of your financing? Just to understand that you are not the only source of financing, but a critical contributor and inhibitor to attract borrowed financing and other sources. Yes, of course, we review those things. We have certain standards. We have a requirement that at least 15% from the amount of the project should be equity capital of the shareholders. Our loan can be as much as 50%, and everything else is borrowed capital that can be borrowed from a commercial bank or any other structure. And for instance, for me, the question whether the foundation supports these industrial projects, yes, it does. But the next question that follows is, does it solve all of the problems to access to funding? Of course, it doesn't. Unfortunately, because the requests and requirements are much higher than our capacity, but it's by far not the only mechanism. And our objective for this year, as we see it, is to attract additional money, additional funding with the use of other instruments to assist entrepreneurs and to in fundraising for industrial projects, whereas in equity or credit financing. There are many ideas. I will talk briefly about our main directions of operation. If anybody's interested, I would be able to talk in more details. The first idea is the coordination, cooperation with other funds and foundation, whereas Russian or Western, whereas private or stately owned. We have a very good success story with the Russian Foundation of Direct Investments in our joint programs, where we have used our expertise and analysis in the project that have addressed us now is getting their funds from the Foundation of Direct Investments. We're now cooperating with many Western funds in the hope to attract more funding for our companies. The second idea in development that I would like to talk about right now hasn't been publicly exposed yet. It is our agreement with the Moscow Exchange. We have executed an agreement with the Moscow Exchange, and we plan to create a special platform that would assist to list medium-sized production companies at more favorable condition than traditional conditions for listing companies at the public exchanges. It's a global practice where such platforms has been executed, and Anatoly Chubais was one of the inspirers and curators of such a facility for innovational companies. And right now we want to replicate this platform for production companies. And another important moment that we are thinking about is the assistance in marketing and sales for Russian companies and Russian manufacturers. There are certain directions, there are certain state information system of industry, and we have numerous ideas for cooperation with large companies, not only in the manufacturing sector. But yesterday, we have spoken again with X5 Retail Group that, as we have came to understand, spends 10 billion per year on refrigerating equipment and lighting. Practically all of this equipment is purchased abroad from foreign manufacturers, and the company is willing to express its requirements and to open this market for Russian manufacturers, and we believe that this may be another interesting, stimulating point. Thank you, Alexei. I give the floor to Andrei Sentyabov, Commercial Director of the Scientific Production Corporation, Uralvagonzavod. Andrei, the request I have for you, and I kindly ask of you, how is your gigantic stately-owned corporation works and cooperates with inter-industrial facilities, including small and medium businesses, including within the framework of the Federal Law 233. On one side, giving the opportunity to do business, to make business for your suppliers. On the other side, developing the competitiveness within the segment of medium-sized companies and generally affluencing the situation in Russia. Good day, dear colleagues. Our experience
And we understand that we manufacture, I'm sorry, Andrei, please close it to the microphone. We understand that we manufacture production of civil as well as the defense use. And for us, the SMEs are allowing us to increase the competitiveness. We also reflect and clearly understand that initially the production cycle that has been established and that we're focused on is related to large production facilities like metallurgical plants. We are actively integrating and implementing the cooperation with SMEs within the non-production activities, but we still have a lot of hope that large businesses, from the perspective of metallurgical productions, they will also join this platform. The success, and I can relate to them as success because in 2015 we have executed contracts for 2 billion rubles with companies, with our suppliers, and our plans for 2016 are much wider, much larger, and we expect this to grow to 30 billion. But we have to always remember that certain challenges persist with this relation, because the Federal Law 233 that governs us and controls us and regulates us, and its purpose was to increase the competitiveness in purchasing. Here, the question and the issue is as follows, that purchasing from SMEs or from corporations, we understand it in the following way. We need to buy wherever it is more profitable for us. So the question again relates back to that SMEs increases and improves this competitiveness. However, there are certain aspects and certain specifics that we have to face. And some of them, it's the lack of preparation of the documentation that we have to work with. And in this relation, we see certain problems with the purchasing procedures because our company has a certain production cycle, as continuous production cycles, and we simply cannot afford to carry out these tendering procedures further and further. We wish that the SMEs would show their understanding and they express more responsibility under keeping in mind the fact that in the cooperation with us, we have certain requirements that need to be followed. And we hope that this will improve in 2016. So here we can see how these programs can be implemented. And we look to achieve a more competitive environment. Andrei, can you please tell us the range of products, the larger groups, the top-level view that you purchase from SMEs? What is the geography of your vendors and suppliers? Is it the Sverdlovsk region? Is it the Ural region? Is it Russia? Or is it even outside of Russia? We're now talking about Russia because the SMEs, the suppliers, and we have oil and gas companies that we work with. We have mechanical producers that provide specifically services that and products. For instance, they manufacture springs all across Russia because the corporation is represented in almost every city. So this issue, this question is really Russian nationwide. So the companies that win the tenders, are they always able to comply with the terms of supply, with the quality and the financing of their own activities? Obviously, as you may expect, there are different challenges, but we try to mitigate our risks and ensure our security, considering the preparation, the correctness of the technical specifications that during the analysis and during the audit of our supplier allows us to overcome certain barriers to avoid misdevious suppliers. And in our experience in relation to quality,
Again, we understand that the company is situated all across Russia, so we are clear on what kind of a department cooperates with what kind of vendor, and we are able to delegate this activity to our subsidiaries, responsible subsidiaries. A little bit of a provocational question. So life under Law 233, is it a challenge? Or you have understood how to extract benefit in terms of the vastness of choice from offered by the suppliers and the instruments that allows them to reduce their appetites. Not everything is as simple as you may think. The Federal Law 233 imposes certain problems upon us. It's the sanctions that we are under right now, which also creates a problem for us and our suppliers. But we are clear and we understand, and the criteria and the transparency that we express in the field of purchasing provides more benefits rather than negative sides. Thank you very much, Andre. And I give the floor to Vittorio Tarimbini, Vice President of the Association of the Italian Entrepreneurs in Russia. Vittorio, you are talking about the genre of Italian adventures in Russia, and you may share your experience of these adventures. How do you work in Russia? And the most interesting and curious, those institutions, stately institutions that support the Italian entrepreneurs doing business abroad, including in Russia, they offer similar support also for the Russian companies that work and cooperate with Italy. And I wish you to talk in a bit more details how Russian companies can cooperate with the Italian institutions for development to raise funding for their projects and to mitigate their risk. Thank you very much, Andrei. Clearly, when we were preparing, Andre asked the question, what are you going to talk about? I'm saying, well, ask me how Italians finance their activities in Russia. Saying, well, thank God you have Western loans, so I don't really have any issues in that relation. But I state that due to our companies that operate in Russia, the state policy, the state support of SMEs has changed in Italy. We have insurance company, state insurance company, it's similar to Hermes or Cofares, that throughout 10 years has changed significantly their approach in regards to Russia. And today, Russia is the country #1 in the portfolio. Around 100 billion rubles is the volume of financing. And the financing tools that are used by Saatchi, that offers by Saatchi, are very interesting. And I would like Mr. Komisarov to meet the management of Saatchi, because for you it may be a very interesting viewpoint and angle. We're talking about export credits, export loans. So Saatchi assesses the Russian company that wants to purchase the technologies and equipment in Italy and insures and finances the Russian company. This is the role that usually is executed by a bank. And the insurance can be given out for 5, 8, maximum 10 years for small loans, even for 2 or 3 years. So this is a very curious tool that has a small but. Saatchi wants to look at the balance sheets, the reports, the financial reports. They wants to analyze the business plan of the Russian companies. So sometimes we see that we find a very good entrepreneur that has a very good project, that knows what equipment he specifically needs, but he is uneducated enough in presenting the business plan of what's going to happen tomorrow, his expectations. So I wish to share a small advice for the agency, for other state agencies. Let's help our entrepreneurs, Russian entrepreneurs, and even sometimes Italian entrepreneurs to write good business plans so that experts could assess the risk
because sometimes we have very good projects, but we don't have the tools to assess the risks. And another point, Andrei, this initiative of Saatchi, often we see companies that can say that I'm not borrowing in euro because I'm afraid of the currency risks. And sometimes everything ends with a very good glass of good champagne, and that's the end of business. We had attempts to avoid this issue from the help of the Russian banks or the agency that can take the risks, take the credit or the insurance issued by Saatchi, and then give out a loan in rubles at good conditions. We had 2 experiments, and I believe we need to deepen and expand this experiment to see how we can connect these 2 issues. Vittorio, at the end of the day, what is the cost of borrowing for the borrower? Depending on the project, from 3.5% to 4.5% per annum, including the cost of the insurance, as well as a share of the rate that pays out the money to the equipment supplier. Yeah, part of the people are going to get up, leave, and start making deals right now. Yes, I have many business cards. Please do. Thank you very much, Vittorio. Prior to giving the floor to the next speaker, I wish to focus on attention that we have presumed voting in the room, and I want all of you to take out your mobile phones and to show the first question on the screen. The question is as follows. That's not exactly it. Which opportunity is your company is interested most in 2016? Which opportunity your company is interested in 2016? There are 5 answers. I'm going to read them out before they are posted on the screen. To receive a loan for an investment project, to refinance a loan, to receive a subsidized loan from the Foundation of Development of Industry, export the products, and maintain the existing volumes of production. The voting can be done in the following way. You dial a short number 3433. It's absolutely free. The organizers have assured us that it's free, and then you choose one of the 5 options. You dial 2 letters and M, then a space, and the number of your answer. 111 number 1, 112 number 2, and so on. If you're ready, then I ask to start this poll, and the poll has begun. Please dial 3443 and vote for the code with your answer. And we're seeing the first votes. Just one person. Alexei Gennadievich, your fan, clearly. Oh, I hope it wasn't you. Please continue your votes. And throughout the poll, I want to introduce the next speaker, Andrei Polikov, Managing Director of the Russian Export Center. The good tone and the rule for every country is the availability of institutions that support export supplies of their economy and their industry. And in this regard, Russia has such institutions. This is Rosexim Bank that was established over 20 years ago in 1994. It's XR that celebrates its 4th birthday today. This is the RETS, Russia Export Center, that was founded about a year ago. Andrei, please talk about this system of the institutions supporting the export-oriented companies and corporations, and talk about the instruments that are available to them. And the voting will end at a certain time. We will be able to see the results. Please, Andrei Polikov. Thank you very much, dear colleagues. Good afternoon. While Andrei Sharonov was speaking,
I remember that the number of trying to export the products has increased, and now they have slowed down. I hope by the time I'm done, the voting will be in favor of the export, because wherever the products are oriented for export, these manufacturing and production facilities can grow within their country, and as well as export-oriented import substitution is the best path in the orientation of your business or any company. Of course, if we discuss the export support offered by the state and the government, the formation of that started about 10 years ago, and the Russian Export Center was an answer to the request of the exporters. When by 2015 we have created all of the necessary financial support measures, we came to understand that Russian companies have a very strong requirements for non-financial support measures. And today the group of companies of the Russian Export Center looks at two primary blocks: the financial measures, this is the XR and Roseximbank. And when I was listening to Vittorio, when he was talking about Sachi, I wanted him to say that Sachi is like XR, but he said compare them to Kafas and Grimes. Of course, Sachi has helped us with the establishment of the Russian Exporting Agency. And the second part are non-financial measures, including, first and foremost, as a result of the poll, as a requirement of our exporters throughout our numerous activities in the region, is the search for foreign partner. It's the provisions of information and requirements of foreign markets. This is the number one question, and it's more important than obtaining loans and financing. It's certification, it's promotion of Russian products abroad. These are key aspects that one should focus his attention on. And the Russian Export Center focuses their attention specifically on that. The statistics that we have collected, if we talk about numbers of production, then about 1,100 requests were received over the last 10 months. And about 900 are represented by SMEs, export-oriented SMEs, planning to export their products. And the main requirement was received, as I said, for non-financial measures, for help to penetrate a new market, for certification, patenting, and adaptation localization. And the third spot was occupied by the issues related with financing. Over half of all of the requests, upon the assessment and upon the audit of the exporters themselves, proved to be very fruitful, and about 200 companies have started receiving complex support measures, including starting from the initiation of the export projects, the preparation of the export contract, and upon the point of obtaining financing and the completion and integration. So the full life cycle of the export contract is recorded in a roadmap, a so-called roadmap, with the exporter. But if the non-financial measures are still being in development, then the financial measures provided by Roseximbank and XR are already trending. And within the RETS group of companies is the exporting agency, the export agency of Russia, XR, and their numbers. Some figures, then the volume of exports amounted to $6.5 billion. In 2014, it was 50% less, around $4 billion. And in 6 months, 2 months of 2016, the figure reached $5 billion, and the number of exporters who received support, who are applying to the center, has grown from 188 in 2015 to 133 over the 6 months of this year. The key issues are the ones that are outlined in the agenda of our plenary session. That's covering up risks on lack of proceedings from the international counterparty when there is a certain period when the exporter needs some time, and
It's not always that there is payment discipline in countries where the political climate is not stable, and XR covers up to 60% of losses due to shortfall in proceedings, and up to 95% of problems and non-receipt of proceedings due to political risks. We are developing. The second mechanism that is in most demand is covering up risks before banks lending to international buyers, but also Russian exporters. And in the SME segment, risk insurance, when the Russian exporter receives a loan, it's very much needed because export financing for SME is very much demand. Big business would normally organize financing for their international purchases or banks, and this is where we're using international experiences where there are complexities with obtaining reports, including from abroad. We place the risk on the international bank. Can you describe the characteristics of the enterprises in terms of what sectors they're in, companies who are applying for support in their project? What's the size? Small, medium-sized business, big businesses? The figures are not impressive, 150 for the Russian economy. These are not big figures. Nevertheless, would be pleased even if there were some dynamics in here. Talking about sectors, these are machine engineering companies, and their share in non-raw materials exports over these 2 years has increased by 50%. These are companies in the agri-industrial complex. These are aircraft, Sukhoi, Superjet. They are supplied together with Sachi XR, chemicals, fertilizers, and to a large extent, when talking about SMEs, this is the construction market, food industry, etc. These are the sectors. The sizes of this company, it is clear. What about the geography? Where do the exports, the products of these companies go? Near East, far abroad, near abroad. Talking about big business, this is mostly Eastern Europe, Asia, but big business up to 38% of exports from small and medium businesses goes to near abroad. Talking about more figures. There have been a lot of discussions. These are companies who have lived in the market for over 3 years, and the amounts of their contracts are on the order of up to $1 million US. And there's an interesting statistic. If we have a look at MEC by sector, then there are about 16,000 of them, and less than 0.2%. But by sector, this is not much, but 10 times more. Profile is very much stable. Clearer. Recently, I had a look at figures characterizing turnover of goods between Russia and China, and I was impressed by the comparison of figures, the share of our exports. The SME is less than 1%. As for China's exports, the share of SMEs is up to 70%. This is an important figure that we should always keep in mind in order to understand where we have reserves for increasing our exports. 1%, it is in terms of numbers. According to the Ministry of Economic Development, it's billions of dollars only by Moscow enterprises in 2014. As for China, yes, 63% to be more exact. Thank you.
I'll ask Anatoly Chubais to take the floor. Anatoly Borisovich, you are heading one of the most important development institutions, Rosnano, the purpose of which is to invest in venture projects that are in the process of growth. How are you dealing with issues of supporting production? These are the key terms for our session: production, money, and risks. You're welcome. Thank you, Andrei Vladimirovich, dear participants. Of course, the main object of our activities is the real sector. We are investing specifically in the real sector of our economy. And if the topic of our session is where does the money come from and how risks should be reduced, and in this audience there are people who represent real Russian business, then we are one of the tools, one of the sources of money, and one of the means for reducing risks. We have had a turbulent history, although short. We were set up in 2008, and the objective was to achieve by 2015 our first investment cycle, invest around $900 billion in high-tech production products, and of which our company had to invest more than the others. Actually, if our computer will be set up, I'll show you what has happened at the moment. Please believe my words that our objectives have been achieved. In 2015, we were able to achieve more than 1 trillion rubles of proceedings. Our company achieved our targets. We have achieved our goal. And what's important to us, the companies were not meant to be profitable, but it happened in 2015. We received first profit in 2015. Net profit from 17 billion rubles. We reached the top companies. Were those dividends from your portfolio companies? No, dividends were not insignificant. Our profit is calculated simply in accordance with international standards. Essentially, it's the fair value of our assets in our portfolio companies and their dynamics. That is, over the year, an increase in the investments was 17 billion rubles. To us, this is an important figure, because in the innovative sphere of Russia, for our gas and petroleum companies, it was a serious thing. This is not the main thing. This is the most important thing, what we are going to do next. In fact, we are completing the first investment phase, 8 years. This is a normal cycle for production projects. Even 8-10 years, it's impossible to set up a production facility in Russia, ensure that it operates normally and reaches the break-even point and reaches the profit phase. And from this phase, we are going over to the second phase in accordance with our strategy. From this slide, you can see that we intend to increase the volumes of production, but what is more important, we are expanding the objective of attracting investments from outside. And for each investment ruble, we attract 1 ruble or dollar or yuan. In 2014, we set this objective for the first time, and we created 7 billion rubles in 2015, and we intend to achieve 50 billion rubles, which means that it should be 100 billion rubles. What does it mean? 100 billion rubles invested in new investment funds set up by us, intended for investing in the real sector of Russia, associated with high-tech products. That is why it is important to us to seek projects, and we are intensively unfolding the second phase of looking for projects, the second cycle, the second phase of finding projects, and we hope that the investments we are going to attract will enable us fine-tuning, so to say.
Yes, actually, it's a nanotechnology. Will enable us to find partners. It's not by accident that I am speaking about this here. I hope the audience represents the real sector who are interested in real investments. Where we are investing into by sector. These are the classical sectors of the effective in the economy, petrochemical industry, construction materials, optics, energy, medicine, health services, and we are about to announce launching one project here with the Ural Plastic Company in Sverdlovsk region, who are manufacturing and nano-barrier packaging. We invested funds in 2010, and today, instead of us, a global investor has entered into this project who are involved in packaging. We are leaving the project and they have entered it. This is just an example. What about exiting projects? Is it private placement, so to say, or are you using IPO of the companies? Actually, all the range of means is possible, from starting from situations where a strategic investor appears, like in the case I mentioned, the strategic partner in packaging who entered the Sverdlovsk region and purchased our share in the project. There could be a management buyout when the management of a company is prepared to buy our share, and we are helping in this too. Also, public placement is also possible. IPO in Nasdaq, we have a number of companies that are listed with us. So we are open to any ways of doing this, and provided the volume of income is dozens of billions of rubles, like it should happen in 2016, 2017, 2018. In this sense, I'm talking about these sectors in order to say that we are prepared to invest in them. Companies that are operating in these sectors are our companies. We are interested in them, but we need a real project. We are not investing in just buy a package of shares and wait a bit and sell it. We invest when we have a real project, a new process, a new technology, a new product. We are prepared to help with our competences with R&D expertise, which we have a good potential of. We have a good team who are operating at the level of best international practices with classical investment projects, and we understand how these projects should be structured. This is where I have a mercenary interest. I would like this session at Innoprom to help us obtain proposals of specific projects in the good range from $5 to $7 billion to $500 million. This is our range of venture projects at the growth phase, and I'm hoping we'll have an impetus from this session for our further development. This is my answer to the question where the money comes from and how to cover up risks for those who are going to obtain them. Thank you, Alexey Anatoly Borisovich. We are doing well with our schedule. And before addressing our speakers in the first row, I would like to summarize the results of our survey. You can see the results of our second poll. The mechanism is the same. The question for the second poll and the theme for the poll is as follows: what financial instruments and services does your company use? There are several options, 6 of them. Instruments of investment funds, bank credits, leasing companies, factoring companies, state guarantees, bank guarantees, and instruments of guarantee funds, and services of export agencies. Please start the voting on the second question. This is our we had our first poll, and this is where we need to have our second one. Please show us on the
screen the question for the second poll. Let us not lose time. And I ask the participant to take the floor in the first row. You've got the microphone. Please start the polling. You have 6 options. You can choose several of them: invest funds, 121 code, bank credits, 122, leasing services, factoring services, guarantees in various forms, and export agencies. Please vote. Can I please ask to take the floor Oksana Panchenko? We'll start with the bankers. We have a public bank and a private bank, Raiffeisen and Sberbank. Can I ask you to please say something on where the money comes from? Oksana, you're welcome. How are you working with Russian companies, with Russian industries? What you like, what you don't like, what is the dynamics? There are a number of options, and the participants have been listed in accordance with the options given. We have certain limitations in terms of the length of the money. This is our severe truth. These are long-term investment projects. This is a small proportion in the portfolio, but we're working with various companies. Is it your passive position, but you can choose? So this is the availability, about the availability of long-term. Yes, they are available. It's the brand in accordance with which the bank organizes its liabilities and converting them into lending. But this is a mismatch between the liabilities and assets the banks need to resolve. But there are excellent opportunities to earn, and our portfolio is feeling well. We have gone through the crisis okay. We have improved our credit policy, but now the possibilities are unlimited for working. What adjustments have you made? What's the credit policy? What are you looking at with interest, and what are you trying to avoid? One of the rules that we have set for ourselves is lend to trusted customers. I think this is a good rule, and one of the conclusions and should be collateralized. One of the things like this is collaterals. But now we need to think more about ruble lending. Nevertheless, exporters and export-oriented businesses, it's the share of proceedings that are credited in hard currencies, including investment projects. And so of the export-oriented companies, of course, they also can have turnover in rubles. And these are non-commercial products that do not require funding, and we are able to work with them through partnership programs, through state support measures and subsidizing. And one of the programs that we have is we cooperate with Sberbank, so we're developing the credit to SMEs. Another important factor, this is a good question that I have for you, the fact of the availability from the support of a state institution, if that is available. For example, you are reviewing a project which has the money of Foundation of Development of Industries, from Rosnano, from other institutions. Is this an advantage, or you disconsider them? For us, it is a critical advantage. Of course, the support of the shareholders is critical, and one of the success of each project is the way you manage your debt. And we have come to understand that in any industry, in any sector, there are leaders and companies, and they are all represented by a very smart approach to debt financing.
and risk assessment. And this is a success story. Thank you very much, Oksana. Before we give the floor to Vladimir Cherkashin, I wish to focus your attention on the results of our polls and votes. So we shall consider that everybody who wanted to voted, and at least half of the people are looking at traditional forms of debt financing. These are bank loans, 44%. A quarter are guarantees in where the various forms or shapes. And we're still increasing the share of that, and 1/5 approximately are services of export agencies. This is the cut section that we have. Okay, Vladimir Cherkashin, chairman of the Ural Bank of Sberbank of Russia, please. How is the biggest bank in the country functioning in terms of financing production? Dear colleagues and participants, I won't be able to contribute for all of Sberbank, but I will talk about the Ural Bank of Russia, the way that we are operating in the four territories of the Urals, or one of them the Western Urals. This is the Bashkortostan, the Ural Bank of Sberbank of Russia. When I listen to the discussions, I could correlate to everybody's opinion. Everybody is interested in the fact that everybody is looking for projects. And this can be the same objective for my colleagues from Raiffeisen Bank or from many banks in Russia. What I can reflect upon is a thought that bothers and worries me the most. The credit portfolio of corporate clients from the beginning of the year here in the Urals has reduced more than by 60 billion rubles. Today it comprises only 450 billion rubles, and it is a very disturbing fact for us because we are striving to achieve all the conditions for comfortable and easy funding and debt financing. We're reducing the average rates on new loans. Today it equals in corporate sector just over 10%. Together with all of our large company are applying all efforts to make the receiving of the loan as easy as they can be, and we're discussing certain conditions, certain activities. For instance, before the end of the year, in all of the Sberbank's projects is being piloted in a few territories where small businesses would be given loans where the decision will be made within 1 day. So this is a credit factory. Yes, it works today, but it is going to be the 1-day loan. Today, normally, business would have to wait for 7 days. The 1-day loan is a procedure for facilitation of this financing, and I'm naming these trends and listing them only to identify that they have not resulted in the increase of our corporate credit portfolio. And an obvious fact that the bank liquidity is increasing, the activities of the central bank, and today in Kommersant newspaper you can have a quantitative assessment of those activities to increase the necessary reserves, results, again, to those numbers that you will see in Kommersant, the activities in 415 billion would be achieved by only 2 activities in the central bank. This is the reduction that we will see. Plus, we will see the profit of the business. So this is the existing situation, but we are attempting to review all the projects, and they are living with certain harsh conditions. It's sometimes complicated, but we have the project developed. A successful example is a project in Ural Plastic, and a very good project has been developed in the Chelyabinsk plant. Large and very useful projects. We are always in the search for these projects, and we participate absolutely everywhere where they are.
Vladimir, if you allow me to ask you a question, I don't see the main problem in financing of small and medium businesses as the term of these loans. But the main question is the quality of the research on the projects. What does Sberbank, as the largest bank in Russia, do, in a good sense, to educate their client, to elevate him to the level of economical culture that would be acceptable for Sberbank, including the perspective of risks, and this should increase if you would be financing within a day. Of course, we are always looking and supporting our clients, and we are helping them in their development, in their lifestyle. This is an axiom, clearly, because just as any other bank, any institution that finances development is vested in the fact that the client that we're familiar with, that we know, that we have a certain history with, we consult such clients in our business development centers. We are attempting to have a personalized servicing approach by our managers of SMEs, by our relationship managers. We support them. We award the best, those that grow, those that become successful, promoting these achievements. And another question, Vladimir. Outside the cooperation with Rosnano, do you have any other success stories with other development institutions, joint financing of projects with the participation of other institutions? We work together with regional funds of supporting the SMEs. We are primary partner for them, and this history exceeds 10 years. And we also work with all the foundations and institutions represented here, attempting to realize and implement joint projects. Thank you very much. I want to focus your attention at the results of our votes. This is how they are represented. Everything that's related with the banks, bank loans, leasing companies can be correlated to the bank credits, bank guarantees, LOCs. They are almost 88%, and all the other instruments are represented only by the expert agencies. But it's 1/5. It's a fifth share of the respondents. I kindly ask to this stage Oleg Kalinsky. This is director of the Foundation for Development of the Pipe Industry. Oleg, you represent an unusual institution. It's a private fund for development of pipe industry, with the purpose of which is also financing of projects. Please talk about your experience and share it with us. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Can you please share my presentation on the screens? The word foundation fund can be a little of disorienting, because the fund was established 17 years ago, but not as an investment mechanism, but a foundation that promotes the initiatives of the third largest companies, UMK, CTPZ, and TMK, because we don't have any relationship to money, but we attempt and we use all the efforts and resources that we have to promote the initiatives for export policies of pipe companies, to protect the market from inadequate competition, and to solve three issues that we have today in our agendas: production, money, and risks. I personally remember from the statistics of the first quarter of 2016 compared to the first quarter of 2015, and from the perspective of export and import, the situation is by far not the best. Export has reduced by 31%, but it's more disturbing the numbers that reflect the investments into the economy of Russian Federation that continue to downflow, and the Russian investments are directed in more and more volumes to foreign markets. The chairman of the vice president has had a very hard position where we are in terms of international trade and doing business trading. Out of 189 countries, we're on the 170th position, right next to countries like in Bangladesh and Ghana. And herewith we have a question: what can be done today to improve this value and indicator, but not just purely for the improvement of it, but to ensure that our product reaches our export market without the pressure of discrimination that exists today?
And that so as these support measures are not associated with excessive budget expenditures, because today we understand that the budget is under certain pressure and risk. Let me talk about specific measures. From July 1st, 2016, we have seen the changes into the tax code under the Federal Law 157 and the Chapter 21 of the tax code. These measures should simplify the operation of large companies, not necessarily large companies only, but also medium companies exporting non-raw material products to ensure that they have a better return of VATs and facilitate these procedures. Unfortunately, for this measure to be operational, the decree of the government must be published describing the criteria that characterize the product as a raw material. We believe that there is a beautiful list has been presented which includes non-raw material products that can be attributed to the provisions of this law. Unfortunately, we still do not have the list, and large companies that manufacturing high technology products with a large added value, like pipes, like chemical elements, plastics, they do not have the opportunity to use this measure to its full extent. So we need to be very prompt in developing this decree of the government to make sure that this administrative facilitation would allow us to receive our export VATs. The second is the work for the support with the laws supporting the export with our Intergovernment Commission to make sure that the Russian projects are exported through the largest infrastructure projects financed by the Russian Federation. We're doing this business work together with Business Russia and the largest business associations, because unfortunately we have only a negative experience. Russian Federation issues a loan on $10 billion to build a nuclear power plant in Belarus. We are requesting the priority of the non-ferrous ferrous metallurgy from Russia, and the Belarusian products to say no, we want to list it in a separate list, which doesn't include the customs affairs. The second example is the Pakistan Republic, the north-south gas pipeline. The priority of the Russian products is being identified, and we believe that today with the RETs will help us to make sure that there is a certain decree of the government or with the use of other mechanisms like the Intergovernmental Commission. Financing of the Russian law, materials and legislation issues is not financed by the World Trade Organization. Today, 87 measures of trade protection act against Russian products. If we're not protected, if we're not secured as a government, these measures only will increase and we will not be able to ever penetrate the high technology markets, whereas metallurgical products, machine building products, or pipe products. Oleg, you're talking about that who do we need to finance in terms of the arbitration protections? The state to be represented in the certain legislation facilities, hire the best legal firms with the experience of such arbitration. The arbitration costs a few $1 million and lasts for a number of years. Without the involvement of legal companies, the experts say that it is impossible to resolve these litigations. Who is responsible for this topic in the government? Is it the export institutions or the Ministry of Economic Development? Yes, it's the Ministry of Economic Development. They're saying, gentlemen, I'm sorry, we do not have any money and we do not have the funding for this issue. So hence we're attempting using the REC with Minprom and Ministry of Economic Development, and in 2017, when the budget is reviewed, at least some amount can be dedicated. And I will conclude on the point of risks, the support of investment projects. When we're talking about the production in Russian Federation, we need to understand that there are certain sectors that are already actively and successfully producing products, import substituting products, and entering the export markets. It's metallurgy, is the sub-sectors of machine building. Today, in my view, I think we should avoid creating excessive production facilities with government support. Today, China is stating openly that it will exclude 150 tons of steel and export these capacities to other parts of the world. This includes the mining industry and the ferrous metals industry. China says that we will use the state support at other territories, and we will localize. We do not mind competition, but we ask them to invest their own private funds that they have received, that they have taken a part of their profits,
without using the state support. The risk is that if they use their state support, they localize the production, but in the subsector of the development where we're already highly competitive and that today may be sufficiently localized and is excessive in terms of its availability and the capacity, and which results in risks for labor markets, for the export, because this products doesn't have the demand that it can have initially. So today we propose, with the use of the expert community and the Council of the Foundation of Development of Industry with the help of Innопроm, to activate the program for creating the industry and having regulations that wouldn't allow the state support, federal, regional, and municipal, to fund excessive capacities, production capacities, because for us these are incomparable risks for all of the Russian industry. Thank you very much for your attention. Can I please ask to take the floor by Alexei Sheregin, Director General for Technological Developments. 1 year ago, we were talking at Innoprom about the industry development funds, and Alexei Komissarov today described the results of 1 year operation. Maxim is representing a new development institution that was set up a few weeks ago. A couple of months ago, the Agency of Technological Development, Maxim. What is this institution about? How can the participants of our plenary session take advantage of it? How do they work with you? Yes, the agency was decreed by the President of the Russian Federation about 1 month ago, and the objective is to help Russian companies in implementing technological solutions of world level. And my target audience is the majority of Russian medium-sized companies for 2 reasons. The first reason is that the majority of them are unfortunately experiencing problems with efficiency. I'll quote 2 phrases which in 2008 were told to me by the major Kaluga producer. He said, we'd come to Russia to a technological desert, so we cannot order from anything from anyone. Since that time, nothing has changed. And the second reason why the Russian medium-sized companies are my customers is that most of them lack competences for involving international competences in cross-border transactions for carrying out projects and purchasing licenses, lack competences for purchasing equipment. A lot of companies need these transactions, but the majority of them do not use them. So once again, the majority of such companies, in benchmarking, behind their international counterparts, and so we should help them reach this level with the measures of financial support, but also by transferring the competences that we are going to enhance in our agency and offer to our potential customers, that is medium-sized companies. And the second category of companies who also suffer from the lack of efficiency is major Russian customers, who the majority of whom are full-cycle companies who are proud of this. And this is the guarantee of their inefficiencies. It is impossible to ensure that all processes in your cycle are at world level. The Delaware Russia today in the morning voiced the purchasing by sector at the order of 60 to 80% in the manufacturing industries. This is what generates waste around the world, due to which they go bankrupt. Money are short, and our companies should use the last moment in order to be successful in accordance with our using our support, which we generate, including the Russian Industry Fund, in order to enhance our medium-sized companies who have now access to the market of money. In this case, do you mean that it's not only about the financial support, but also about support with expertise, whereby you can advise and provide recommendations as to how to purchase technologies in Russia?
that are not available and that are best in the world. So you are the bearers of this expertise. Yes, we are going to enhance our expertise in technological solutions that can be transferred to Russia if the company hasn't been realizing such projects over the last 15 years or never. And we are creating a factory for transfer of technological solutions to Russia. Then this factory will enable and will provide the required efficiency to the company. And the company would find it cheaper to contact our agency, will take over the risks, and this should make us an effective institutions and will try and increase such opportunities for Russian companies. Can I ask, please, to take the floor to the chairman of SKB Bank, Denis Repnikov. Denis Repnikov, SKB Bank. The participants of the plenary session, I should introduce myself. I am chairman of one of the largest regional banks. Our home territory is Yekaterinburg. There are a lot of companies in the audience with whom we are collaborating in this or that way. The themes that have been voiced in all of the presentations are interaction at the level of expertise between companies, foundations, and the banking community. I believe that today this is one of the key objectives that the invest funds are addressing by helping companies to sort out how to formulate objectives for investments, how to plan their financial flows, how to manage debts for many companies. Considering that the Raiffeisen banks, Sberbank, are operating in the bigger sector, we have to deal with medium-sized companies where there are a lot more difficulties and complexities. And these issues are particularly acute for SME, which lack such expertise at all. We understand how acute the problem is, and all colleagues in the banking sector are aimed at including lending in their portfolio to the small and medium-sized businesses because the portfolios are reducing, and we're doing a lot in order to help our potential borrowers to correctly formulate the objective of investment, to correctly identify opportunities for the companies in terms of borrowings, and to manage this portfolio in the correct way without going into risks that companies are not aware of when entering the investment phase. By way of concluding my presentation, I believe that there is a big potential in the interaction between the banking community and the development foundations because the clients that come to us, they need such activities more than other companies. Whatever factors we may create now in terms of lending, this transfer of knowledge and management of investment projects is the prerogative of investment foundations. And I think this interaction has the future. Do you have any positive stories of working with the development institutions, particularly in profound expertise when you reduce your risks of investment project qualities, whereby in which public foundations can provide deeper expertise? We have had good interaction with the SME Support Foundation in Russia. We've been working with this foundation for a number of years, for many years now. This is a very big help to borrowers. We enter such projects with less awareness, and our expertise enables us to reduce risks and avoid a lot of mistakes. Talking about federal
support for SME. This is where expertise belongs to us. And this is where we have more expertise in terms of funding. We have very little time. Can I ask to please Anton Danilyan to speak briefly? You represent an NGO of medium-sized business, the Delovaya Russia NGO. You headed the expert department of the President's administration. What is your view of where the money should come from into production in Russia? In fact, there are lots of funds. This is true. Entrepreneurs have money, banks have money. So this is not a topical issue. The state development institutions also have money. They get differentiated, and entrepreneurs know about these things. The main issues related to money is that the funds are distributed very unevenly. There is SME who want to grow. They do not have collateral, and this is the main problem. Good. We lack institutions which could provide funds in the mode of blank financing. The second issue is associated. Do you mean non-project financing or project financing? Non-project financing for investments, let it be small investments, but without collateral, without good collateral. There is a state corporation. We have launched it. It was called the Agency of Credit Guarantees. Now it's called SME Fund. It's a very important system together with our other agencies, but there are signs, unfortunately negative signs, that guarantees are not provided automatically. It's not easy to get them, whilst we intended it to be automatic. Now it is very important, considering the size of our country, to launch business cases that can be duplicated for SME, whereby one typical project could be disseminated for operating on local markets, like franchise. Yes, we shouldn't go into detail, but if an entrepreneur has prepared a project based on such a typical project, then guarantees should be provided automatically. And in this case, it would be good to concretize KPI for officials in different agencies. They should have very simple idea how small businessmen became medium-sized, how medium-sized business companies became big companies, etc. If this flow is strictly regulated and assessed, then governors will start changing institutions in their areas to a great extent. They would reduce the number of audits, administrative interventions. By the way, governors often say that regulatory agencies and auditing agencies are not subordinated to them because most of them are federal. No, governors have a lot of instruments to influence. We are interacting with different governors in the Russian Federation, including people who think along the same lines with us. Thank you, colleagues. We're finishing our session. I would like to thank all those who have spoken in the panel and from the first row. Thank you.
Dear participants, I'm Kevin McKinley. I regret I couldn't be with you today. I'm the acting
Добрый день, уважаемые коллеги, участники нашей традиционной. Good day, dear colleagues, the participants of our traditional conference on standardization in the framework of Innопром exhibition. Please take your seats. We're going to start our conference already for the 5th year in the framework of Innопроm, the Union of Industrialists and Entrepreneurs at SPP is having such a conference, and she believes to me that by the composition of the participants today and the topics we are going to discuss, the conference is still very topical, and especially in the view of the law which has been put in force 10 days ago. So it's becoming more and more important for Russian industry. There are new challenges and chances, new opportunities due to the new law on standardization, especially on the satellite law, which structurizes all the purchases according to the national standards, which is a big achievement in our opinion. In the view of the cooperation of business and authorities, and taking into account the representative composition of our participants, we will be able to discuss all the technical issues of standardization and regulation, and not only within the Russian Federation, but also in the Eurasian Economic Union and all our other aspects of our activity. We are to work up to 3 p.m. and we will have a short 15-minute break in between, and the floor for the welcome speech is given to the chairman of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. Good day, dear colleagues. It has become already a good tradition here on the site of Innoprom to have a special session on standardization and technical regulation. Thank to the committee of the Russian Union of Entrepreneurs and Industrialists, led by Dmitry Yurievich. He uses any chance to discuss this topic, find out the problems, and to use this public discussion with the participation of those decision makers in order we could move forward. Our research made by RSPP shows that in the last months, the situation in many companies, members of this organization, has been stabilized. They have adopted to a turbulent economic situation, though they still complained for non-payments by their contragents, and the lack of turnover means, and the demand, which is growing slowly. In this situation, it's quite difficult to implement. They have to implement their innovative programs and implement their plans. The head of Sinara Group, we have invited the president and of RSPP and the leaders of our government to the opening of their stand, and it shows not only our abilities but also the capacities and ability to get adapted to the situation of our companies. And certainly we have to work to remove the barriers for the technical activity of our companies. The law on standardization mentioned by Dmitry Alexandrovich, which came in
force actually 10 days ago, and in its elaboration, the Committee on Technical Regulation of RSPP took an active part. The adoption of this law sets favorable conditions for participation of the business in the national, international, and international standardization. And I just want to remind you that the topic of technical regulation is not just a national competence, but the competence of Eurasian Commission. That's why the interaction of the Russian community with the Eurasian community on standardization is our mutual movement on the part of integration group and on the part of national business. And we are going to strengthen this work in the future. Though it has been maybe most developed from the point of view of the Eurasian Commission, not taking into account some trade scenarios. Certainly, we would like to use the up to maximum our opportunities to transfer to the international markets through the standards system of standards our products. And I just want to remind you that the official position of our president and of the government of the Russian Federation is that effective import substitution provides for having goods potential. It's not possible to develop this production, and even we still import a lot of spare parts, and the role of technical regulation is rather high here. And certainly we would like to use maximally the opportunities of state purchases. At least it's important not to have any barriers for technological companies in their purchases. Sometimes our customers relate to international standards, but they have to work with national services and standards as well. And we have to work more actively on governmental purchases or at our recent meeting with the chairman of our government, we discussed this issue, and we hope that our business will be very well involved in this work. We are not speaking about automatic joining the standards agreement, but there may be some special conditions for transfer period on certain positions. But it's important that the government is ready to discuss it with the business and agree upon their positions. And I want to remind you that we, in our suggestion, we propose a refusal from we have to provide here the equal approach to our exporters, and certainly we need to have certain clear understanding of how the mechanisms of the foreign access, foreign suppliers access can be regulated here. And certainly today, and at our two sessions of this, at the round tables of our session, we are going to discuss these issues. And I would like to express my confidence that this discussion will be constructive, and we will make this first public step on implementation of the new enforced law, and together with the corresponding agencies of Minstandard, Rosstandard, and Eurasian Commission, in the coming months we have to monitor this work to understand how these mechanisms work.
And the next public discussion will be held probably in the framework of the Russian Business Week. And using this chance, I want to invite you to this week, which will take place from the 6th to the 10th February of the next year. We started in February, a little bit earlier, not in March as usual, because we wanted to celebrate the 25th anniversary of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. So get prepared with your presents. Thank you, Alexei Nikolaevich. Dear colleagues, you remember that in the last year, our conference was visited by a rather representative delegation from ISO, EMEC, and this year we also expected Mr. Kevin McKinley to visit us, the General Secretary of ISO. He unfortunately could not come, but he sent us his video address, so I just suggest to listen to his video address. Dear participants, I'm Kevin McKinley. I regret I couldn't be with you today. I'm the Acting Secretary General of ISO, and I wish you a fruitful discussion at your conference today. Thank you. Очень... Is that all? The next address will be of the same kind, if possible. It's an innovation. Okay, nevertheless, we have seen him live, General Secretary of ISO. He apologized for not being with us, dear colleagues. Now we proceed to our networking discussion of the issues for today, and I am pleased to give the floor to our chief partner in the work of in the field of standardization. We, as a committee of RSPP on technical regulation and standardization, we see ourselves as the chief assistants of Rosstandart. And here we have Alexei Avramov, the head of Rosstandart, and I am pleased to give the floor to him for his speech. Микрофон. The microphone, is it on? Could you please put it on? Постучи поактивнее. I've heard a very good introduction, and it seems to me that we are not, we have no first or second bodies. We have a very good partnership, long-term partnership, strategic partnership, and we support one another. And I'm very grateful to the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs for their support and for the events we are having together. The meeting today is not the first one. We are having this year already the third meeting like this. It's a cycle of our meetings with the business circles, with the experts in the field of standardization. We try to tell everyone about the law, new law, about the preferences it gives. And we would like to hear some comments or feedback which can be implemented in our work. Today, I would like to
tell you about the law which has been adopted 1 year ago. It's a basic law on standardization. Many of you remember perhaps that in 1993 in Russia we had a similar law which regulated the standardization. It was cancelled in 2002 due to the technical reform of the technical regulation. So we had a vacuum in between, and since a certain time many of us felt the need to have a new law in this field. And I would like to tell that the process of approval of this law and the preparation of this law was very different from the preparation of a number of other regulation acts, and it's not characteristic for the Russian practice. Normally it goes like following: a certain agency or a certain person addresses the government of the country, and they tell that a certain law is very necessary and very important. But as to this document, there were no any assignments. It was developed on a horizontal line, horizontally. It was promoted by business. It was promoted by scientific and research circles and expert circles. It went through a rather long circle of preparation, and in my opinion, it is well balanced and reflects the interests of a big number of participants of the national system of standardization. Last year it was approved, and we have announced it here as well in the last year. And today I would like to mention what has happened in the last year, what work has been done during the last year, simultaneously with the preparation of the normative acts and laws of this law. We also proposed some amendments together with some other agencies of the government. First of all, into the law itself on technical regulation, we have removed all the clauses related technical standardization and introduced important subjects on the 204 and 223 federal laws. We have also worked through all the sub-acts which were necessary for this law, and a number of them has been already issued by the Ministry of Trade and Industry of the Russian Federation and on the Agency of Metrology. And we believe that in the coming time, the finalization of the law will be carried out of those clauses which are on the approval at the Ministry of Justice. Why we have taken such a long time before its enforcement? We understood that it was necessary to do some preparation work and to talk with you, with the experts in this field, to find certain unclarities and try to remove them before the resolutions will be taken. And now it's already a moment when we start the practical implementation of this law and all the new standards which will be developed in the national system of will already be subordinated to this law. And now we are prepared to give certain explanations how to do it, which we have to provide a very soft transition, and we should avoid changing rules on the way. And I hope we will be able to preserve this opportunity of for those standards which have started to be developed in the last year and continued under development in this year in accordance with the requirements of the law number 162.
The short, brief description of the current condition of standardization in this country. We have quite a good pace for the development of our standards, and in this field we can compete not only with other foreign systems, but also with international organizations on standardizations. On an annual basis, we approve or adopt more than 2,000 documents, and here on this slide you can see also which documents have been developed on the initiative of the government and which on the initiative or with the attraction of means of private capital. At least the proportion is not in the favor of business, and we try together with business to change this proportion so that more and more standards were developed not only due to at the expenses of business, but due to the business participation. And we want to have an effective structure of laws which would help business to promote new systems, new products, and provide their competitiveness on the market. We have rather good terms, on average around 15 months for standards development, and perhaps in the coming future we will be able to shorten even more these terms, also using the instruments of modern IT technologies. Now, as to national standards, on the annual basis, we approve around 1,000 documents. They are the documents which are focused on the internal consumption, on those companies which are working on for the internal market in Russia, and a lot of these documents are devoted to the priorities for import and trade and import substitution, which is the priority for the current state policy, and also modern technologies in the field of industrial engineering, in the field of photonics. And in fact, we are prepared to answer the challenges of any regulators and representatives of any business circles, so that together with our customers prepare the solutions, how the standardization tools can be used for specific profit and specific work. Now about our work in regional and international standardization. Many of you know that in the framework of CIS, we have a system of international standardization. We have long and deep relations with the countries of former Soviet states, and we grow the pace of development of standards which can be active on the territories of these countries. We have rather good situation here, and we have to continue this work and maybe more look at provision of the interests of Eurasian Commission, which is responsible for our common markets and provide the trade on this market, and this work will be developed together with the Eurasian Committee. As to the international standardization, unfortunately, we cannot boast of serious achievements. We certainly are present in ISO and at the International Electrotechnical Committee, but so far our participation there, as it seems to me, is not that effective. If you look at this slide, you will see that Russia is leading around 11 committees and subcommittees of ISO, EMEC. But this index, you can see that together with our partner country, India, we could together with them, and we have a good potential to translate those technological solutions and achievements we have.
and help the international organization to develop in other areas as well, not only in those where we are active nowadays. And I think that the Chinese experience is very demonstrative here. China has strengthened its participation in these international organizations, and there are so many Chinese experts working there because they understand very well the effectiveness of these instruments. And for Russia, it's very good to choose the strengthening of this participation as strategic policy. And now we even consider the strengthening of our financial support of Russian participation in this work. And I believe that in the next few years, we will be able to compensate part of the costs for participation of our experts in the committees of ISO EMEC. And I believe that by 2025, we will become a country which specifies the policies of ISO and influences the development of international standardization. And now about the mission of the law, why it was necessary, why it was needed, and why it was important to get it approved. This law is starting point, the transition point from the state governmental system of standardization to the national system of standardization. It happened so that the system of Gosstandard provided for planning and development of standards, which documents are necessary, in which time they have to be developed, and the budget compensated for this work, and the government undertakes thus the responsibility for identification of certain characteristics of certain products, and is responsible for standardization in general. In my opinion, it doesn't correspond to the general international practice, and we want to make it in such a way that the government is responsible for functioning of the system, normal functioning of this system of standardization. They have to develop the mechanisms of functioning, but the priorities of this work and carrying out of this work, expert discussion of these documents has to be done together and by the initiative of business and of other interested parties. That is why we believe that the approved law has to regulate these problems, and we believe that now there are all the opportunities and they are open for all Russian companies. What are the basic principles in this legislation? Based on the international practice, we preserve the general principle of free following the principles, but at that we have the conditions where the standard is obligatory. These are the references to the standards and normative acts. These are the references to tender documentation and also references to the necessary behavior of producers in any type, in advertisement, in marking and labeling of their products, etc., etc. So these documents are, if they refer to these norms, then it is obligatory to follow this law. And also consensus principle is another basis for approval of this law. This is a basic principle which has to be followed, and we believe that the chairman of the technical committee, as the organizer of the committee work, has to identify if there are any contradictions in the process of the expertise of the document in the technical committee. And if the chairman believes that there are no contradictions and no principal objections, then this document can be sent
and the procedure of its approval has to be started. And those members of the committee who do not agree with this, they can prepare their special opinion on this issue, and all the argued issues can be regulated in the framework of appealing committee, in the framework of Rosstandard. And I believe that the first deputy of the Minister of Trade and Commerce, Nikitin, Mr. Nikitin, who will join us later today, will be heading this committee. Another important thing is that we believe it is necessary that all the obligatory standards have to be provided for free access, and they will be placed at the website of Rosstandard, and we will have corresponding provision at the libraries all over the country, where anybody who is interested will be able to get acquainted with these standards. It will be possible to provide to defend the interests of everyone. And another important meaning of this law is the opportunity, the possibility for the business to create the regulatory media in the field where business operates. We have discussed a lot, had a lot of discussions of other issues and of the issues of self-regulation. We have a separate law on self-regulation. We have some industries where we have already self-regulatory organization, but we believe that this new law allows setting and using the principles of self-regulation for creation of comfortable conditions for businesses. The technical committees, possibly this is a central link of the whole system of standardization. Before, we had separate regulations, separate documents which were establishing the technical committees and regulated who may become the members of these committees. And now this law allows us a transparent setting up of committees on standardization. And I think that it's a very effective norm, giving us an opportunity to build long-term relations with the businesses in the issues of standardization. As soon as our committees in full volume will undertake the responsibility for the results of their work, for the effective co-work with the businesses, then we will see and feel the results of this work. So it is a little bit early to speak about the results of this work, and I think time will show the results. As to the order of elaboration of these standards, it was present in the law, and we try to describe all the procedures in details and the roles of the participants in this process. And we believe that this algorithm, especially with the account of the transfer to electronic form of this standard operation, we will be able to get as many as possible competent experts participating in this work. As to the money, when you look at the budgets of various national bodies on standardization, here on this slide you can see a body which operates in the United States, the German Institute on Standardization, and also the budget of Rosstandard for the development of the documents on standardization. You can certainly see that the volumes of money allocated for these purposes
are not comparable, but you have to understand that here in Russia, the budget funding prevails, and this practice should be changed gradually and stage by stage. We have to reduce the budget funding of this work and provide for introduction of private capital into this work. You can see that 3.8 billion rubles was spent by the government for the development of standards in the last several years. It's a lot of money, and they allowed the renewal of the base of the Russian standards, but now we have to provide for actualization of these standards and practical use of these standards. You can see here also that around 6 million rubles last year was used for subsidizing some costs of companies for the development of standards. I think it's a good instrument, and we are going to develop it and increase the volume of this subsidy. But you have to understand that it's not going to be eternal. We have to, and we are prepared to invest and return parts of this money, compensate them. But in our opinion, the government should focus on some areas of standardization where private capital is not present, only on those areas. And concluding, I would like to say that by the assignment of Rosstandart, we have developed the investment system on Rosstandart, which will provide for electronic means for the development of full cycle of standards application, and I believe that in the coming future, the maximal number of various committees will start working on digital, will be digitized. Thank you for your attention. Thank you very much, dear participants of the conference. We have made a certain research now, and mainly the heads, we were given a certain address, of a video address. And we have listened to the first and the last statements. It's not really good. So my suggestion is to look at the site of our organization. We will see all the words in Russian and English of McKinley, the address of McKinley, so you could see it on the site of our company. I think that the meeting with the international standardization will be continued in this way. Now, the first Deputy Minister of Commerce and Trade, Mr. Nikitin, has joined our session. He is taking care of all the questions of cooperation, so he is given the floor. Thank you very much, dear colleagues. Everyone, thanks everyone who has participated in this session. I think this meeting is one of the main events in the program of Innoprom, which is considered to be the main industrial meeting of the year. On behalf of the Ministry of Industry and on behalf of myself, I would like to greet, within the frames of our conference on standardization, as a means of improving the politics, to greet you. So the standardization is getting greater importance in recent years, but firstly is the complex instrument to implement effective politics. Everyone should understand that standardization is the main tool of innovation for import substitution. This is important to continue and to make stable the development of our country.
we have considered standardization as the part of federal law, and on the 1st of July, the federal law was enforced. This is the main basis for reforming the standardization system, and it increases the role of standardization in technical re-equipment of industry, introduction IT technologies in the industrial sector of economic. Standardization develops competitiveness, and it allows to develop the integration and strengthening of the economic space. This law allows us to make such a model of integration that the focus is paid on the security rules and on the increase of competitiveness. Yes, okay. The presentation will be done from this place. The second slide, please. I started talking about the law. You see the schematic law, which forms the legal basics of the law, which allows to realize the social politics. It gives the goals and tasks of standardization, improvement of quality of life, defense, and stability of the state. The law also gives the number of documents you see on the slide and defines the participants in this sphere. The analysis of position of the facts shows the change in the joint legal system, which, while preparation was very hard to pass, but this law also it started its work on the 1st of July. This adjacent law is aided to the federal law of standardization and federal law of standardization. It corresponds with the other federal laws. It contains 27 acts, speaks about the functions of federal bodies. One of the main aspects is the introduction of changes into contract system and buying things from physical persons. This is one of the most expecting aspects of the norms, which can improve the quality of standardization. It is connected with the fact that these changes should show the necessary change of the rules of international buying and purchases. So these corresponding characteristics should not be lower the requirements, they should meet the requirements of the standards. This law defines the main participants of this law and their functions. The changes are made in the Ministry of Industry. In the structure of the national system, the functions of the ministry are considered. And this standard implements the state policy. Other executive bodies, Rosatom, Legal Corporation, are also mentioned here. The technical committees on standardization, project technical committees, commissions on appellation, legal activities, and also physical people of the Russian Federation. The main functions of Minprom Torg
are the coordination of policy, and choosing their priority directions in the development of national system of standardization, and also the improvement of the sphere of standardization and its organization. Within the frame of this implementation, as one of the participants of this process, a special commission is created, the Ministry of Industry and Commerce. There has been an act for creation of this commission, and it's always important what kind of mechanism is taken into account for developing the norms of standardization. Despite the fact that the law has come only a few days ago, we started working in this direction since July 2015 to develop 29 legal norms or acts to normalize the main law. 9 acts of the government and 29 requirements. Some of them have already been developed, and the projects of these laws, acts are taken to the government of the Russian Federation. So they actualize and cancel the previous documents and state the new forms of interaction and standardization with the documents. Today, 5 acts of the government are already in force about expenses for the formation of the investment fund, standardization of the use, and how to publish and make actual the new norm of rules. In the Ministry and Rosstandart, the functions are deciphered. The slide shows the list of acts developed by Innопроm, which are still in the process of state registration. I think part of you have joined this conversation and this work. And if anyone is interested in this list, I think this presentation can be put on the site of the committee, so you could see all the slides. Thus, the implementation of the law about standardization allows to form the mechanism of norms of relationship, and its application should improve the efficiency of standardization rules in the sphere of social development, develop the economy, and improve the competitiveness of the Russian goods on foreign markets. Thank you very much for your attention. I wish every participant a constructive dialogue and effective work together. Once again, thanks for the participation. Thanks to the members of the panel section and to the Presidium. Thank you very much. Thank you very much, colleagues. This report is a very detailed one, and it shows that we live in this reality, and we have to know, each enterprise has to know about the latest norms of standardization. So all the reports will be on the site, so we'll have a chance to see them. We have today Shipovtseva Vitalyevich, the Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation. And all the years of this federal service, he was taking part in the work of this body.
So he's Deputy Minister of the Economic Development, the first public report as a Deputy Minister. Thank you very much. Dear colleagues, I would like to start my presentation by saying thanks to the Union of Russian Entrepreneurs that this platform we have organized the conference of international economic regulation. And it allows us to say that this conference is really very actual, and it's a chance to exchange our opinions about modern trends of development. It's important that we have many colleagues here from other countries who are participating in this agenda, in this session. When I thought about this report, I thought about creation of norms, but maybe I will also dwell on some other questions. Maybe to some extent my presentation will be provocative, but I'm sorry for this if it is going to be taken as this. We have to understand in what context we are working. We have to understand about the position of our country in the development of technology, the instrument of which are used in other countries and in the world. Much is said about the we are on the borderline of the fourth industrial revolution. It means that in front of us there is a new reality which is hardly to be forecast, and we don't know exactly what could be expected. It is connected to the fact that the speed of the development of innovations and modern technologies is increasing rapidly. And this speed exceeds all previous technological revolutions. From this point of view, innovations are used in absolutely strange or different spheres. On the other hand, we face new methods and ways of storing the information. The payment for data increase is lowering, and the speed of the data processing is improving, exceeding too. That's why we have such possibilities to collect great number of data, analyze them, and make such predictions and such forecasts that we could not even expect before. And we can foresee the future decisions, what spheres of organization should be taken, and so on. This is a new ability for us to forecast the outcoming events. And the third is that from the competition of technologies, we come to the competition of government systems. Those bodies which adapt quicker to the new technologies and which can use these new technologies will become competitive, or the others will lose the competition. So the first item, or first question is, what is the role of standardization in this process? What should be taken into consideration? What conclusions must be done? At first, we have an idea that archaic system of governance is effective. This is the first idea. This hierarchical system of governance is becoming non-effective, and the flexible system is more important. When people are not afraid of using new ideas, when in the process of their work they go on with training and education, they make mistakes, they analyze these mistakes, and they restructure their work and get new competencies.
this is connected with the way to analyze the existing system of standardization. The second one, we understand that challenge for standardization is to react quickly on the technological changes in the world. The quicker we react, the more adaptive is our model and the more competitive is our economy. A great work is done by this Rostan about standardization and the work with standards. From this point of view, we can't make it slower. We have to be on the top and to use these standards in the most effective way. And the third one is that we have to create the conditions for the companies who do very qualitative, innovative products should be competitive. For this, we have to finish the work in the market of coincidence. We have several questions to discuss, so several procedures of standardization. The Ministry is studying with the analysis of this question. We have different approaches. There are several risks for business representatives because there is a danger of creating a monopoly when there is no competition, so the monopoly can be created. So the requirements for certification should be increased. We are going to have a meeting on this theme, and probably we have to differentiate the approach. If this mechanism works, it should work in some strategically important spheres, but not as a common instrument for regulation. The second one is that we have to solve the problem with the cancelling of illegal certification and declaration forms. We don't have any legislative norms on this. The federal law is already in the stage of discussion. We have to state clearly that the certificates which are given outside the sphere or with a violation of the norms should be liquidated. And thirdly, we have to have a unique form of certification which helps to understand how the organs of certification should work. Still, we have some kind of complications when the old documents are also in existence. So our task is to make one unique document describing all the mechanisms of work. Because if we have many documents of diverse character, it makes the work of good companies worse. So when we can cancel the old regulation only when the new regulation norms are created. Thank you very much for your attention. Dear colleagues, for your attention. At the Ministry of Economic Development, Vitalich will be supervising the issues of economic regulation, and so our work with him is not going to be over, and we hope, Vitalich, that you are going to take part in our further conferences as an expert, and certainly on the issue of compliance, and those things you have mentioned have to be worked out in the future. And in notification from this position, we
on this position we stand, we need it, but in those strategically important fields which relate to defense, national defense, and various threats for population. And it's important not to overdo it. Let's continue our discussion. It's very useful. And I also want to announce in this direction that the new head of the accreditation service, Alexei Lotsmanov is here, and he will speak here as well. We have started our conference from our international partners and colleagues, and we have already mentioned and saw the face of the General Secretary of the International Organization on Standardization, ISO, the face of Mr. McKinley, and the participation of international partners in our conference becomes a good tradition. And I want to introduce to you Mrs. Elena Santiago, from the largest European organization on standardization. We have already an agreement with Senelec, and now we implement this agreement. Thank you very much. Good morning. I think I am the first speaker in English and also the gender balance of the panel. I'm very pleased for that. I saw that there are more ladies in the second panel. I would like to start thanking the Russian Union of Industrials and Entrepreneurs. It's extremely important the role that they play in the international standard development and in general in the standards development, and also ROS standard, because we have a long-standing relation where we are making a lot of efforts to understand each other better and to support each other in our business to be more competitive and also to engage more with society in order to increase growth and welfare. I have a lot of information to provide. You know, I'm Spanish. I'm a Latin woman. I speak a lot. So I would invite also the convener to stop me if you think I'm overdoing it. But it was a great opportunity for me to share a lot of information, and I would be pleased if at any other time we can have a discussion on the information that I'm going to provide. We are indeed in the era of the digital transformation. We have been heard about the fourth industrial revolution, and we are in what some new philosophers call the technological storm. And we need to adapt to that. And we need to adapt also as human beings. Standards can be very helpful for that. And I think that we should go beyond what is the technological development, but also bring the whole society to better understand and to be better involved in the standardization work. This is something that we are trying to do somehow in Europe, but there is a long way to go. So, just let me tell you a few words about CEN and Senelec. So CEN and Senelec are two different European standards organizations. CEN is the European Committee for Standardization, and Senelec is the European Committee for Electrotechnical Standardization, that decided some years ago to join forces in order to strengthen three major aspects. One is convergence of technologies, because the mechanical sector and the electrotechnical sector, for instance, had got some difficulties in order to be distinguished anymore. So we thought that in terms of efficiency and effectiveness, it was useful to join forces, and that has proven to be
quite a successful venture. Also because when we speak about standardization, there is a lot of messages, and we felt that it was important to be very clear on what European standardization is. And the third one, of course, was related to the effectiveness and the efficiency of the system. So, CEN and CENELEC are legally recognized by European legislation. You have just had your your Russian standardization law, and we had some years ago, more than 20 years ago, a directive, but this directive on standardization was revised, and in 2012 there was a new regulation on European standardization, and that has somehow reinforced the harmonization of the understanding and the implementation of European legislation in all the countries members of the Union. But we go beyond. You see in the slide the CEN and CENELEC network. We are a network of 33 countries, and those 33 countries, 28 members come from the European Union, 28 so far, maybe 27 in some years to come, though that will not have an impact on the standardization work. We have 3 members coming from EFTA, Iceland, Norway, and Switzerland, and we have 2 members that are in fact applicant countries to the European Union. One is Turkey, TSC is the standard body, and the other one is the former Yugoslavian Republic of Macedonia, FYROM, and the standard body is called ISRM. Our network, it also goes, as I said, beyond the European Union and also the countries that are in the surroundings. We have got a significant number of affiliate countries, and we have just modified the concept of affiliates because now, just to make it very clear, only those countries that are applicants to the Union could be affiliates to CEN and CENELEC, and the reason for that is that to make sure that there is total harmonization, so that those countries have got the legal framework to adopt the European standards and to withdraw national conflicting standards. But we have also agreements with any other standard organization that is interested in participating and contributing and is invited to encourage the European standards bodies, and those are going to be called companion standards bodies. So we have got 260 partners in Europe. We are a regional body. We are not international. We are a regional body, and we are trying to satisfy the needs of the European market, the European industry, the European consumers. And we have got 260 partners, which are European federations representing different sectors that are participating also in the national and in the European standard development. We are based on the national delegation principle, which means that for CEN and CENELEC, we can only have 1 member per country. And that member is the one responsible of representing all the interests of that country. 2 important conditions also for CEN and CENELEC is that the national member has to be a member of ISO and IEC. This is a requirement. This is also a requirement to become an affiliate, so it is not possible to have any kind of cooperation with CEN and CENELEC if previously there is not a formal agreement with the international standards organizations. And this is also very important because it's recognized by the European legislation. The European legislation recognizes 3 European bodies, CEN, CENELEC, and ETSI, and 3 international bodies, and only 3, ISO, IEC, and ITU. So you have got the number of committees and experts, and the 200,000 experts, of course, is a cumulative figure of those experts working at European level and those experts working also at national level. Sorry.
Fundamentals. I mentioned already the national delegation principle. It is very important to have all interested parties represented in the standards development process. We have made a lot of efforts after the approval of our legislation to get more and more SMEs involved. If you visit our website, you will see that there is an e-learning tool that is completely free that has been translated into more than 17 languages of the European Union, where we are guiding SMEs on how to engage in standardization activities, how to get information, and those that are more interested and more advanced, how to influence the European standardization process. And I mentioned societal. More and more consumers, environmental unions are involved, have a say, and are very interested in increasing their influence and participation in the standards making process. And industry can find that sometimes a little bit annoying, I must say, though at the end of the day, you have got your customers on the table in advance. You anticipate their needs, and that is a very easy and quite a good way to improve the effectiveness of the products that you're going to place on the market. Our standards are voluntary, and I think that in the afternoon we will have more elaboration about innovation, but the fact that the standards are voluntary are extremely important to promote innovation, and we are independent organization. One of the assets of the European standardization system is that all the members have got the obligation to adopt the European standards and withdraw national conflicting standards. So one standard applies to 600 million consumers. And there is a monitoring tool that we use in Brussels in order to assess the adoption of the standards, of the European standards, and it's not possible to go under 85% by any of the national members. This is one of the criteria that we monitor every year. Standards and smart regulation. We are now engaging in a passionate adventure in the European Union or with the European Union. We consider standardization as a public-private partnership. I could elaborate a lot about an initiative that is called the Joint Initiative on European Standardization. But one of the Vice Presidents of the European Commission, Vice President Timmermans, is extremely committed to simplify European legislation, to reduce administrative burden, and to make life easier for business. And standards are considered as a smart regulation tool. It's a tool that can indeed simplify the implementation of the regulation. We don't undermine the policy objectives. That is up to the regulators. But standards can indeed make life easier for those that need to implement that regulation. So in the better regulation agenda, there is what we call the refit platform, fit for purpose, and we are working on addressing the goals that you can see on the slide. So one of the first objectives that we may have is a simplification of the construction product regulation and the reference to standards, because for the time being it's quite complicated. Standards versus regulation. Another point that for us is extremely important. As I said, the fact that standards are voluntary is essential in order to promote innovation and therefore competitiveness, and therefore to be able to integrate fast technologies in the market and disseminate that fast technology in the market. Regulations are mandatory. Standards should be voluntary. Regulations are imposed. Standards are consensual. So all the parties have to agree on the final result. Regulations are issued by authorities. Standards are developed by standards organizations. And the regulations are revised when the legislators decide. Standards are revised every 3 years. And we are also working on the maintenance process, because in some cases it should be faster, in some cases it should be more slowly. And regulation, as I said, establishes policy objectives, set requirements
to protect public interest. In the standards, we provide a specification, tests, interoperability. There are some commercial aspects that are also addressed on a voluntary basis on the standards that are very important for industry and for commercial transactions. Standards can make regulation smarter. And here I think that it is important to highlight the way we address smart regulation in Europe. So you know that the regulations establish the essential requirements. It should be basic information of what the products and services must to fulfill, and standards are giving the guidance on how those requirements can be fulfilled. It's a detailed technical specification that can help industry and market operators to fulfill the legislation. And it is very important because there is a market test. And this is where I speak about public-private partnership. The market knows what can be implemented, and the market knows how can be implemented, and this is what we try to address in the European standards. It is extremely important, and this is why I put that on the slide, to make indirect reference to standards. We don't think that to include a reference of a standard in a legislation is a smart regulation, because again, it hampers innovation and technological development. And finally, something that is very important and that has been also mentioned today is the alignment with the international standardization. So industry doesn't want to duplicate efforts. They don't want to do things twice. They don't want to waste their time discussing in 20 fora what is going to be the best content of a technical document. So in Europe, we are fully committed to ISO and to IEC from CEN and CENELEC. We go first for the international solution, and we try even to influence the international solution in order to be used in the European framework to support European legislation. And only if it doesn't work, then we developed a European specification. 1 minute. Okay, so then I'm going to escape that because I have already mentioned it. This is just some figures about the fields of activity that we have. I think that I mentioned the standardization package and the joint initiative on European standardization. So we are currently working in Europe in the context of the smart regulation on 15 actions that are going to support the European standardization policy, among other digital transformation, amongst other education about the standardization, amongst other how can we better integrate standards with research and innovation, and something that is also extremely important is how we interact with the international development. So I'm not going to go through that. Just what is, I would like to emphasize the importance of working at international level. Just to give you a few figures, during the last decade, the number of bilateral trade agreements have been multiplied by 4. It means that nowadays there are more than 400 bilateral agreements that are discussed between different countries and regions. In most of them, the standards play a vital role. And this is why we need to enhance cooperation between the standards organizations. So first of all, we need to be reliable. Also, we need to support the business need. Of course, we have got the obligation to support, in our case, the regional needs, in the case of ROS standard, the Russian needs. But we need to work together in order to identify the commonalities and, as I said, to work once for all. And walking the talk, just to give you a few figures about how committed the European standardization is with the international one. So we have got 32% of the European standards based on ISO standards.
In most of the cases, when there is not based on an ISO standard, is because there is not ISO technical committee, and then there is a European development. But if we go to the electrotechnical sector, you will see that there is 72% of our standards that are identical to the International Electrotechnical Commission ones, and we have got an additional 8% that is based on those standards. And those standards are also used to support European legislation. So full market access with European standards. So I think that it has been mentioned before. In 2013, we signed our cooperation agreement, and I hope Mr. Losmanov can forgive me if I go a little beyond my time, but I think it's important that we report about an increase of understanding every year, a good cooperation in several sectors, in the railway sector, in the gas, and also in the gas sector, and also we are trying to increase cooperation on safety of toys, but that is going to increase. We have got also a good exchange on the construction. That is a quite tricky sector, so also in Europe. So I think that we may need more discussions and understanding on how this is going to operate. A little word about essential patents and standards, because we are moving into this digital world, and it's extremely important to have a very clear IPR and copyright, and also to have a policy, and also a very clear understanding of how patents and essential patents can be introduced in the standards. So we have got a policy in Europe that is very much aligned with the ISO and IEC1. I would invite you to look into that. It's important, IPR in standards and IPR of standards, because to modify the technical content in a standard, if it is not transparent, can really cost a lot of money to those that are using the standards to get access to the market. While we are pricing the uniqueness of the idea in the patent, which we believe is important to price, standards price the dissemination of the technology in the market. So once experts get involved in the standards development process, they need to understand that there is something to give, though there is much to receive also. And having said that, I just would like to conclude. Standards are a powerful tool to support a smart regulation. Voluntary standards, and they can address innovation fast, and they can adapt to the technological change. And the ingredients are a very strong public-private partnership, so industry with legislators, but also the civil society. The regulators should focus on essential requirements. The standards must specify how those requirements can be achieved. Indirect referencing, so please don't introduce ever, and that I say to the regulators is, as far as possible, a standard in a regulation, making direct reference to it, and international alignment is the best way to increase the competitiveness of and the growth of a country and a region. So thank you very much. Thank you very much, Senora Sid. Thank you very much for your great presentation, and we all hope that your personal attending here will give further development for relation between Rosstandart and Sensinelec in field of standardization. Thank you very much. Уважаемые коллеги, у нас осталось последнее выступление перед перерывом, и Dear colleagues, we have the last presentation before we shall make a break. And several times it has been already mentioned that technical regulation is for already a number of years in the field of legal management on the level of Eurasian Economic Commission, and we cooperate closely with them. And you know that the Minister on Technical Commission, Eurasian Committee. So today we have the Director of the Department of Technical Regulation and Accreditation of Eurasian Economic Committee, Arman Abayevich Shakaliev, and I'm pleased to give him the floor.
I'm glad to greet all the participants of the conference. Today's conference is an example of a very active cooperation, and the Commission is traditionally presented here. I would like to inform you shortly about the direction of our work. In accordance with the agreement of the European cooperation, we follow the classical form of supporting of 4 freedoms, 4 liberties, to form the freedom of movement, and we follow the classical form of classical regulation, which is the unified requirements for all the things within the frames of single regulation. 66 objects of obligatory norms, 22 of technical regulation projects are in the process of development, and more than 11,000 documents on standardization have been providing the standardization of the system. What is going to be done up to the end of this year? 3 main projects agreements for harmonization of standardization of the Eurozone countries. These aspects are important. This is a sharply oriented approach. The information of the creation of information system and the improvement of security by using unique approaches and prevention of dangers. The second agreement is about the order of cooperation with the third world, which is defined by our country. So this agreement shows the mechanism of canceling the barriers between these countries. And these agreements, the conditions how to provide these agreements is mentioned. How to violate this mechanism, we can say that this is devoted to the defining the mechanism. We are planning to organize the Institute of Estimation, the Institute of different countries and their cooperation. And the third agreement is for the countries which have no technical requirements or technical regulations. About 50% of products are regulated by the national technical requirements, and the rest of the products, the rest of them is the idea is to have all the products on our market to be safe and to provide the security on the market. As for technical regulation, we have the first 5 years of development of our requirements. The European practice is about 20 years. And in this document, we try to marry all the bodies and all the requirements and to minimize the risks. The practice showed that the increase of GNP is a great value for us. So we are thinking about 30 changes in the methodology. This methodology of regulation is being changed. So we are thinking about constant requirements in all the stages of the technical requirements. In all these spheres, business can participate and take an active part in this work. As for the standards, I've already spoken about the fact that the standards are the main mechanism of technical requirements, and we have more than 1,000 documents.
So more than 60% of them are international, interstate agreements, which help us to have the stable work of the national organizations. There is a very active practice of using international analogs. More than 20% of our standards are based on the international ones, and 8% of European standards are used. A new edition of the rule about the changes in the list of standards is under creation, and the introduction of all the people, all the companies which are interested in this work is welcomed. You see the statistics about our plans. From 2,000 standards, we have 30% of standards which are used on the basis of the international rules. Speaking about the role of standardization in realizing the program of unified norms, so within the frame of this program, the first thing is to create and develop the inner governmental standards. The standards of MGS are the matters of priority. On the national level, and GOSTs which are included into the list are mentioned in these standards, and the doubling of these standards should not be on the national level. The national standards which are not in agreement with the state ones should be omitted. So they should be omitted. In conclusion, I would like to say that in our commission has a very intensive work on the formation of the unified information system of trade, where all the servers are connected with the foundation of technical regulations, and all of these resources are able to be found in the electronic format. So there is a site where you can find all the information of the work of our commission, and thank you for your attention. Dear colleagues, the first half of our conference, of our session, is coming to an end. We have a break for 7 minutes, and after this time we can come back and continue, because we have a lot of interesting reports in front. If there are any representatives of press, please come to us, please, at the moment. Инновационные технологии
и самое современное оборудование для выплавки стали и проката. Давайте я буду с коллегами, потому что я, честно говоря, мне было не лучше, там сразу все Давайте я резко сниму, потому что я просто сейчас последние новости знаю, и тогда свяжемся. Хорошо. One pack. Yeah, this is forward. Forward. Okay. This is smaller.
On voit bien, ça va. इसमें कहाँ से इस तरफ होगा तो शायद प्लस होगा, ये होगा अच्छा, माइनस, ये that's प्लस all, होगा okay. क्योंकि ये घिस गया है ना, तो देखो क्लियरली चेंजेस हो।
Хорошо. Вот это вот, то, что на столах было, давайте положим пока за X-файл. Уважаемые коллеги, я прошу занимать места в зале. Мы должны продолжать нашу конференцию. Dear colleagues, I would like to ask you to take seats. We are going to continue our conference. We are going to continue our conference. Speakers should take their seats in the presidium. Please, speakers, take your seats. Коллеги, я прошу занимать места в зале. Мы продолжаем нашу работу. We are going to our panel discussion, our conference. Уважаемые коллеги, Dear colleagues, we are going further. The next speaker will be the head of Federal Service for Accreditation, is Alexei Khersontsev. Good afternoon, dear colleagues. First of all, let me thank. Can you hear me well? First of all, let me thank the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. We have been actively cooperating with this Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, and I participated in Innопроm for several times, and today I am in a new role, and I'd like to discuss the issue of using standards in work of Federal Accreditation Service. Today, a lot has been talked about importance of developing and implementation of standards. On the other hand, development of standards and their use is meaningful only when the country has established and normally functioning system of conformity assessment. When we talk about normal functioning of a conformity assessment system, we talk about the fact that all participants that use the results of this confirmation of conformity, they trust the results. For these exact purposes, we work as a Federal Accreditation Service, and our key mission is to ensure trust to the system of
conformity in the settings. Therefore, we work for a new system of standardization to improve the quality of standards, and only in this situation it becomes meaningful. Therefore, for us, at the present time, what is important? Several things are important. The first thing, as you know, within the policies of exchange of import, and in order to ensure the access of our products to foreign markets, it's really important that not only domestic manufacturers, but also foreign customers should trust our system of conformity assessment and confirmation. Therefore, we have to be members of international organizations. In recent years, we have advanced in this area. We are not leaders in Eurasian space, but currently we have advanced our positions. And in September, we expect assessment officers from APLAC organization, and we expect that next year we will become full members of this organization. If we talk about domestic trust and trust to internal system of trust assessment and confirmation, I'd like to give you some figures. Since the beginning of this service, when it was established, we stopped accreditation to more than 3.5 accredited entities. The registry of accredited entities reduced by 30%, and this work has not been completed. This year, the 2-year transition period is ending for accreditation law, and previously accredited entities should confirm their competences. Currently, more than 300 companies are their accreditation is being suspended because they haven't applied for confirmation of their competence. Therefore, we think that registry of accredited entities will be further reduced. At the same time, I'd like to say that reduction of registry for accredited entities is not our task as a federal service. Even though now Russian Federation is a country with the largest number of certifying agencies and testing experimental laboratories, many of them do not exist in reality, but and we think that we have to make our registry clear from all the non-existent things. Therefore, this process requires some victims. But the reduction in itself is not our goal, although it is necessary result of our work. Also, I'd like to say that recently we see the increasing activity of surveillance activities performed by Federal Service for Accreditation. We see the increasing number of protocols on administrative misbehavior. We see the positive dynamics in terms of decisions that are taken by court. We also are establishing cooperation with state agencies. At the same time, we have prepared a number of amendments for laws. These amendments are offered by Ministry of Economic Development, and they are pertaining to improvement of mechanism of work with certifications and certificates and declarations that should be recalled or suspended. We may use different terminology. This is disputable issue. Should we cancel them or suspend?
but this certificate should be marked with red color in registry. This is the first group of amendments. The second group of amendments is related to improving the effectiveness of work with violators. Work with violators and monitoring and surveillance is really important in our service activities, but it's not our key function. If we talk about trust, what is important for us? We have to ensure trust and improve the openness and quality and information availability, accessibility of our registries. I think that our work that was performed over several years, it gave unprecedented results in terms of open access of all accredited entities and all declarations. Yes, we made some mistakes, but we tried to make them right. We have already discussed the introduction of new technologies in Rosstandard and in other agencies. We expect that within new approaches that are currently introduced by Rosstandard, new rules for standardization, we will be able to cooperate more effectively. We will establish cooperation between our information systems. We have to make them more highly automated when we form the field of accreditation. Currently, the lack of automated processes and different forms of control when we enter data into registry of accredited entities and certificate registry. This lack opens ways for violations because certificates are sometimes accreditation agencies use wrong protocols of test laboratories, and we have to monitor these kind of activities, and we have to cooperate with Rosstandard and with Eurasian Economic Commission, and it will help us to make advancement in this work. I'd like to emphasize that to do that, we have to complement, to improve documentation on technical regulation and documents on standardization. You've got 1 minute left. The second issue, which bothers us about standardization, I'd like to emphasize the need for clear documentations in terms of conformity confirmation rules. In Belarus and Kazakhstan, we see there are laws to confirm conformity, and similar documents exist in Kazakhstan, and we have to seriously discuss this issue on our national level to approve these documents so that our accreditation service, when it monitors the registries, it should have clear rules when the procedures of conformity confirmation is performed properly or improperly. And in this context, our services go into participate in standardization processes, and I hope that the infrastructure of conformity confirmation will exist in the form that will be trusted both domestically and internationally. Thank you for your attention. Not more. Very sorry.
Thank you, Mr. Chairman. I would like to introduce myself. I am the Sen President-elect. It means that I will chair the Sen board for 3 years, starting from next January. This year, I am a learning chairman for this transition year. I am a non-executive chairman. Standardization is not my job. For the time being, actually, I am CEO and chairman of BRGM. BRGM is a French research center. This is a French geological survey. BRGM, we have more than 1,000 employees. Компания BRGM – это научный институт. У нас больше 1000 сотрудников. Мы занимаемся гидрогеологией, занимаемся профилактикой рисков экопроцессов. BRGM сотрудничает с различными структурами. Как председатель и исполнительный директор исследовательского института, я очень рад рассказать вам о некоторых своих идеях, касающихся исследований и стандартов. Моя мотивация посвятить этому время заключается в том, что BRGM и мои коллеги, мы считаем, что это хорошие инвестиции, когда мы инвестируем в стандартизацию. Давайте посмотрим на некоторые примеры. Когда мы говорим о снижении эмиссии СО2, нам необходимо использовать биоосновные полимеры в 10 раз к 2030 году. Это отражено в стандарте EN 16782. Методология обоснована на измерении углерода 40, изотопа 40. И эта графика описывает стандарт EN. Этот стандарт был разработан для сертификации биологического содержимого. The standard is there to support it. Another example related to transition to less CO2 emission as well. H2, sorry. 4 years ago, I was CEO of another research institute. One day, I received for signature an order to buy a gun. I was surprised. The objective was to shoot on a H2 tank to test the resilience of the tank inside vehicles. I remember discussions with car companies involved in H2 business and consumer organizations. For consumers, having citizens driving car being seated on 700 bar pressure H2 vessel was not possible. Innovations and new technologies drive to new risk. Engineers can manage risk, but new risk means new fears. Even engineers say they manage risk, but the public don't trust engineers. They may reject the new technology. Reluctance against risk is still growing in Europe. As there were no regulation for this emerging technology, a consensus appears to work together, industry, research institute, and consumer on common works with the objective to contribute to future standards. Consumer associations trust standards because they may participate at the very beginning of the process. This is a B2C example. I have another example regarding hydrogen. The CEO of a company making self-fuel explained to me that he had huge difficulties to sell his new product because the buyers in industry had no standard to make reference with. In industry, you know what happens when the purchase service has no reference document. They don't buy the product. The company made the research, developed the demonstrative samples, had the patent, but innovation is not research, is not only research. You have to leave the factory, you have to leave
the factory and to go to the market. Here again, the suggestion I made to the CEO of that company was to invest in standardization works earlier in the innovation process. The last example is about cars, electric cars. What struck me on electric cars is that companies that did not have the experience to work together have to work together. Companies in charge of the grid, electricity grid, and car manufacturers are involved in the same and very complex innovation development process, and they don't have the experience to work together before. I have also in mind the ISO works that has already started regarding CCS. CCS is carbon capture and storage. Here we are only at the demonstration phase. The technology is not mature, but still ISO works have started. Well, it's working. Let's come back in a few minutes to shorten the presentation, how it's working. As already said in the previous presentation, I think it's important to underline that standardization process includes all actors, industry, SMEs included, societal stakeholders, and research and innovation community. What standards do we develop? I think some years ago, standards mainly focused on products, with all the necessary controls to ensure that standards were fulfilled by products. Some years after, we have the new categories of standards concentrating on quality and certification, enabling, controlling, and certification. And then now we are facing two new items, two new issues. One is innovation driven by climate change mitigation. The second one is driven by digital revolution. So far, we know that innovation needs standards, and innovation is to go from research to the laboratory to the market. Innovation needs availability of relevant standards. So standards, as already said, is driven by the market, existing market, but also by the future market, the forcing market. Let's have some information, some look about what are the entities participating to the standardization process when innovation is concerned. Of course, the main actor remain industry, with SMEs, small and medium-sized industries that are quite numerous in Europe, because we have 23 million of small and medium-sized industry in Europe. And industry needs to innovate, that gives need for new standards. As already presented, industry and standardization body are not the same bodies. The network of standardization bodies is already there to provide the network to facilitate the standards that are developed by experts. Elena Santiago presented the CEN and CENELEC network, 33 members, but gathering a network of more than 200,000 experts worldwide. CEN and CENELEC, they provide standardization infrastructure through network, rules and processes, key values such openness, inclusiveness, involving all stakeholders, of course, and voluntary market-driven standardization. CEN and CENELEC are working closely with international organizations like ISO and IEC, and with common agreement like Vienna Agreement and Dresden Agreement to make sure there is no duplication of standards. I will not come back on those data to explain how the portfolio is built, with 32% of CEN standards that are identical to ISO standard. As well, we have the same data for CENELEC portfolio.
I will not come back on articulation between regulation and standardization, but I will focus on research. The importance of standard is very clear for the European Commission. In the framework of the ENG 2020, that is a research program going on and with subsidies from the Commission, standardization has a key role. ENG 2020 budget is 80 billion euros for the period 2014-2020. This framework covers all stages of research from basic, fundamental research up to near market innovation, including the development of standards. Standards development can be a part of a project. Anticipating the increased expectation of the research community, CEN and CENELEC have mobilized the national members to ensure sufficient resources, and CEN and CENELEC employees are directly participating in more than 20 research projects a year. I'm sorry. It's 1 minute, it's okay. I'm at the conclusion. I will go to the conclusion of what is next. I have presented an example with electric car, and things are going very, very fast now. A question about innovations that goes always faster is, for example, that something will change. I have presented the example of electric car. A question tomorrow, a car will be 4 wheels with a software or a software with 4 wheels. Anyway, for my daughter, this is not a problem because she explained that she does not need a car, she has a cellular phone, and she may ask for a service to be driven from one point to the other. Everybody is now connected to the grid with more cellular phones in the world than human beings worldwide. Technology will change everything and very, very fast. And this is my conclusion. 2 points I would like to underline as a conclusion. Yes, definitely, we still need standards to go along with innovation for 2 points. Innovation will include very complex systems involving many, many different industries with different sectors, mixing products and services on one side. On the other side, there is an increasing reluctance against risk and increasing necessity to consolidate trust between industry and consumer. And definitely, standards with huge involvement of all parties right at the beginning is a good way to maintain trust going along with innovation. Thank you for your attention. Thank you very much for your speech and for joining us. Следующее слово предоставляется госпоже Алка Панда, генеральному директору Бюро индийских стандартов. The word flows to Alka Panda, General Director. Only 10 minutes, please. General Director of the Bureau of Indian Standards. It's not changed. Oh, sorry. Yeah. Good afternoon, everybody. At the outset, I must thank the organizers for giving us an opportunity to present the Indian experience on the subject, standardization as the instrument for increasing competitiveness, innovation, and ensuring state policy for implementation. Now, going to the first thing, we must understand what is an ecosystem for standardization. In India, we have an ecosystem which looks like this. We have the national standards body, that is Bureau of Indian Standards. Not only the Bureau of Indian Standards make these standards, but we have other standards development organizations, which in short form we have shown you as SDOs.
These SDOs make standards. We have, railway is a big network in India, so they have their own directorate to formulate standards which are related to the field of railways. Similarly, defense organizations, they have their own directorate for standards formulation. Indian Road Congress deals with the systems of roads. So these are the SDOs which exist. Then we have regulators, and industries also make their own standards. For example, there is a body called ARI, Automotive Research Association of India, which makes standards on the safety of automobiles and various things. We also have private standards. They may be globally made standards by consortia. And in this ecosystem, every player has its niche and a role to play. Now, standardization in India is not a new activity. The Indian standardization activity started in 1947 with the setting up of Indian Standards Institution. That means it is as old as our independence. This later, the government of India thought that standards is very important and we should have a statutory body created under the Act of Parliament to do these obligatory roles. And in 1986, the Bureau of Indian Standards Act came into existence, and we were converted into Bureau of Indian Standards with more powers and well-defined functions to perform. So as national standards body, we are the members of all international bodies like ISO and IEC, and we have 19,000 standards made so far. These standards relate to various spectrum of activities where we have made standards. It is on processes, it is on codes of good practices, it is on definitions, and it is on products. Out of 19,000 standards, we have around 9,000 standards related to products. Now, the role which BIS was given was very, very specific. Harmonious development of standards. Generally, there's a confusion when more number of standards development organizations coexist, how to control the system. That is why the national standard body was entrusted with role of harmonious developments. Whenever any of these SDOs, they want any standard to be called as national standards, they come to BIS so that our technical committees discuss over it and finalize more parameters and give it a shape of an Indian standard. Coming to the next is that benefits of standardization. Now, to this August gathering, I need not elaborate on the benefits, as the other speakers have already said much about the benefits. The first thing is world trade. Now, the whole trade is based on technical barriers to trade, and gradually, by harmonization, we want to remove these barriers for having a free trade under the WTO regime. It increases competitiveness of industry. It doesn't matter my industry is located in a developing nation or a developed nation, because we all adopt standards to bring our industries to a particular level where they can compete in the open market today. Ensuring public safety. All these standards, most of them are aiming towards safety, whether it is, for example, if you have electrical appliances, you have safety aspect, you have fire safety aspect, and that is the concern of every government to see that safety is not compromised. Then the market today, what kind of products come to the market is all driven through these standards. How standards increases competitiveness. We can say that standardization, it rationalizes the processes, because in these standards, it is inbuilt what kind of processes you would follow. It reduces wastage, it increases your efficiency, it also increases your profit returns, and last but not the least, by adopting these standards, you get the market access just like any other country, and it's a level playing field. So with
Now, standardization versus innovation, much has been said by Senelec, and they were talking about electric and electronics segment, which is making a lot of advancements. But let me go in Indian context, because in India, we look at the masses and how to reduce drudgery or make something more acceptable by the masses. One classic example is about innovation, we'll come to later, but let me tell you what is the general impression. Sometimes innovation is seen as contradictory or a paradox to the standardization. Why? Because we wait till the innovation is done, the technology is stabilized, and then we go for a standard formulation. This is a very lagging approach, and definitely this is not to be encouraged. The other thing is low-risk policy. As we all know, our standards are based on consensus. We rationalize the grades. We really don't go for very high technology because it is not acceptable to a technical committee which has representation from MSMEs, from large sectors and other expert bodies, and also the consumers form the part of standards making. So low-risk policy we follow, and we are satisfied with the baseline consumer protection. We don't go for very high technology. So this can act as a deterrent to innovation. But if you have innovative technologies evolved, and then you build a standard around it, it helps innovative technology to be propagated amongst masses without realizing how this innovation has been really exploited to the fullest. Now I come to Indian context. In Indian context, drinking water is a big problem for masses, and BIS way back had developed a series of standards on deep well hand pumps. So since these standards were first developed by innovative technology, and then it was promulgated through various government agencies to have these hand pumps to the remotest village in India. Next is, recently in India, we are taking a lot of initiative about technical textiles and medical textiles. One example is nylon knitted seamless gloves for tobacco harvesters. Now you must be wondering what it is meant for. The tobacco harvesters, when they harvest tobacco, in the skin, the nicotine gets into and affect their skin. So we are equally conscious of having some kind of a benevolent or these kind of gestures where we really help them out from suffering from such diseases. Next is HDPE and PP bags, for example, which means high-density polyethylene and polypropylene bags. The texture is such. In India, we have we had a buffer stock to meet our requirement in the time of deficiency. And these can be stacked because of their texture. This kind of innovation, it is again a technical textile, which is used for storage of food grains, and you can pile up without having any kind of skidding characteristics. Another problem in India was fly ash from thermal power plants. This fly ash is being utilized in the cement after much of research and technical deliberations, and this was done in 1962. Since it has been done in 1962, we can't see that much of pollution, which otherwise, if this innovation and technology would not have gone way back in 1962. There are certain innovative technologies in India, like you have bamboo mats. Bamboo mats are available in our far-flung areas of northeast tribal villages, and by putting science into this, we have gone for bamboo mat corrugated sheets where the resins are used to impregnate the layers of bamboo mats, and it is used as a good roofing material. Similarly, coir veneer boards are also available, and the standards are developed on that. ISO has also been taking special initiatives for the developing world. They have gone for clean cook stoves and other clean cooking solutions, which was much appreciated by DevCo countries having membership in DevCo. Now,
What is the state? Very sorry. I'll just finish it. The state policy objectives are totally as per the tenets of the WTO, and these regulations are on protection of human health and safety, protection of environment, national security requirements, and prevention of deceptive practices. Now, what is the regulatory framework in India? We either have the central government ministries acting as regulators, we have autonomous regulatory bodies in some sectors like food. We have the Food Safety Standards Authority of India. We also have certain other regulatory organizations like PESO, which is dealing with gas, LPG regulators, and the safety of these aspects, and these are for mandatory compliance. In this, the BIS Act plays a very important role because most of these things have been brought under regulation under the BIS Act, which provides that government in public interest can make any standard for compulsory compliance. And it does not only get confined to manufacture, but it is also for storage and selling. So it controls the entire chain of supply of a product once it comes under compulsory regime. And under this act, most of our products which have been made mandatory compliance have been notified, and these are called as quality control orders. As I already mentioned, that when the regulations are made, all these quality control orders are taken out by any of the ministries or the regulators. They mention which standard is there for compulsory compliance. These are mainly Indian standards. But FSSAI, as I already said, they make their own standards on food, and they refer to their standards in these regulations. There are also, Indian government is very open, and they do not hesitate to put the international standards also in some cases in their regulations. And one example is about Indian boiler regulations. Others have talked. Let me tell you about India. Wherever the IC and ISO standards exist, we have already harmonized 85% of our standards with these international standards. Now, what is the way? We have about 100 products under compulsory certification scheme. BIS also does the certification. Right now, BIS is the only body giving certification. And we have 30 products which have come under self-declaration of conformity, but here, these are all electronic and IT products, and they have been made compulsory because of safety requirements, and these are all in the field of electronic and IT. We have more, government is thinking of getting more products under regulations like technical textiles, like fire-retardant textiles and other things. It is not only the government, but the courts have also been playing a very important role in India when it comes to public safety. Recently, they have said there are a lot of accidents on bicycles at night, so make reflectors in cycle and reflective tapes, which is used in the cycle, as mandatory. So even sometimes the apex court in India gives direction to BIS and the government to make certain standards for compulsory compliance. Now, what is the way forward? Now, every country, whenever we are in international fora, faces the same problem. The generation which is there and which was in the past with us in BIS since 1947 took too much of interest in standards. How to really bring in our fold the young professionals. So we are also thinking, India is thinking of launching a course for the young professionals to attract. Secondly, the grassroots innovations. In India, it's a very different and incredible place where you will find small children in villages also doing something innovative. And there's a system when President of India calls them to Rashtrapati Bhavan and felicitate them, BIS officers also go. And we really think, and some of these people, they have used BIS standards while doing these innovations. So how to bring in these innovations in the fold of standardization to keep these young budding innovators into our mainstream is also concerned, and we are thinking of that. Last but not the least, industry adopts these standards when they see their
that it is making a significant impact in their economy, in their efficiency, in their profitability. So recently we have been talking to our Confederation of Indian Industry to take up a survey to know how these MSMEs have adopted these standards and what benefit or growth they have achieved by adopting these standards, which will help us in computing how standards affect the national growth. Thank you for being patient and hearing this. Thank you. Thank you very much for your presentation. Thank you very much for presentation. Исполнительному помощнику. The word is given to Antoinette Pitalau from MAC. Тоже просьба не больше 10 минут. Please, no more than 10 minutes. Dear colleagues, first of all, I'd like to express my sincere gratitude to Rosstandart Management and the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs for giving me this opportunity to take part in this conference. The President of International Electrotechnical Commission, Dr. Nomura, confirmed last year that MEC, ISO, and International Union of Power Connection will provide international standards for world economy. Within my presentation, I'd like to give you some data regarding MEC activity oriented on large-scale unification of industries and information technologies, which we call Industry 4.0 and Internet of Things for individual consumers, for individual users. Unification of industries and information technologies is called the fourth industrial revolution. It covers life cycle of the products from the idea to final production, including its development, creation, shipment, delivery, and utilization, and also customer support service. All information is accessible in real time, and these data allow us to optimize costs on a regular basis and resources. Standardization plays a key role in this process. To integrate Industry 4.0 requires integration on unprecedented level. MEC is a key actor on industrial automation and transfer of industrial processes into digital form. International standards that regulate connection to grids and codeless connection is regulated by standards, certain standards that cover full range of requirements to communication, monitoring, management, and maintenance, safety, and implementation of safety systems for field and plant systematization. This activity includes both equipment and processes, compliance with norm requirements and norms of energy consumption. There are different technical committees of MEC that provide important know-how and professional knowledge for different individual technologies that provide conditions for Industries 4.0. This work also covers such
things as piezoelectrical materials, electromotors, data transfer using clouds, technologies, computer equipment in general. There are many different types of sensors, both acoustic, ultrasound, horoscopic temperature, and many others. There are technologies of locating like radio frequency identification, RFID, and global systems of Sputnik-driven navigation. Satellite-driven navigation. Smart production should be regarded from a systemic perspective. In order to provide efficiency, MEC established a group for assessment of systems, and this group deals with issues of smart production. This group explores the boundaries of systems, determines the standards as well as gaps between standards, and provides conditions to enable other contributors to make work when special knowledge is needed and to avoid duplication. The main objective is to see the overall picture and avoid exclusion of some technologies. The aim is to get a special radio frequency spectrum to improve the safety of cordless transmission in industrial facilities and safety of functioning of companies, manufacturing companies. Strategic group MEC 9 is responsible for work with information and connection technologies that impact industrial and individual Internet of Things. Unified Technical Committee of ISO and MEC developed a roadmap for things of Internet, and it established a special work group that should find the gaps and discrepancies with standards. And ISO and MEC are currently developing the roadmap for standards that will cover all aspects to provide effective information exchange pertaining to the Internet of Things. Regarding Industry 4.0, there are several white books published by MAC. The white book is dedicated to cordless sensor networks and their evolution in wide context of the Internet of Things. This white book contains assessment of potential global demand, the advantages of models and preliminary conditions for companies of the future. All white books are produced by Committee of Market Strategies, which unites technical directors of all major international companies and in famous research institutes. Smart devices are another part of Internet of Things that is growing rapidly into business with turnover multi-million volume. These devices are related to connection, lifestyle, computer equipment. They may be used in medicine
for medical purposes to ensure safety and for business. So there are billions of sensors that are introduced into smartphones and electrical appliances, mobiles, vehicles, and all different devices and gadgets. Technical Committee 47 is developing international standards for MEMS and sensors. We can follow the way of standardization towards innovation. We should learn from our experience and from mistakes of others and to overcome difficulties on this way. Innovations for individual consumers, they influence the everyday life of every individual person, and MEC activities do have impact on everyday lives. Many of you know that MEC has 6 regional representative offices around the world, and we are planning to open a center for post-Soviet territories. MEC unites 167 countries, and together they comprise 98% of the population of the world, and more than 90% of all energy production in the world. We could discuss regional level, national level, Eurasian, interstate council for standardization and metrology, and also international level, which is represented by MEC. I also would like to add that MEC MGS have signed an agreement 2 years ago. MEC also 3 years ago MEC signed agreement with the Eurasian Commission. This table shows 3 different levels of participation. Russia is the full member, and it can fully participate in all technical committees and subcommittees of MEC. Currently, Russia is a member, participating member of 147 technical committees and subcommittees. Approximately 400 Russian experts are actively involved in development of international standards for MEC. Something is wrong with slide clicker. Approximately 200,000 experts are involved, international experts are involved in MEC work, and about 10,000 experts are residing in Europe. Of course, it's better to get involved, but if you can't get involved, you can adopt, because only international standards allow us to sell and buy everywhere, and not only national and regional standards cannot do that. If you want to get involved into development of international standards, you may apply to National Committee of Russia, to Alexei Abramov, to Renata Pankratova, and all information is provided on our website. Thank you for your attention. За презентацию и отдельное спасибо за Many thanks for your presentation, and special thanks for speaking Russian during your presentation. The next speaker is Sergei Kuzmin, head of Rospotrebnadzor,
in Sverdlovsk region. We have time constraints, therefore we ask all the speakers to say only main things. We all are experts with many years of experience, therefore please say only key things. Dear colleagues and dear sponsors, I'd like to pay attention to our Russian reality and certification, which we talked about and which is implemented in the countries of the European Association. So, and I'd like to say this is the main that our federal agency on supervision in their consumer rights, so support that activity to provide the safety of the industrial products, because human health a lot depends on the quality of consumer goods which are on the market today, and we should take into account that the demands in different countries are different, and in no one country some regional aspects and potential hazards of the object are taken into account. Moreover, the system of certification doesn't involve the procedure of taking a responsibility for breaking some actions, some rules. And it doesn't take into account the responsibility of one country towards another country, and there is the system of state system of state appealing system is absent, and the degree of guilt of its participants is not developed yet. And there are some cases when some goods which are not so safe are delivered and imported to another country, and during the state supervision sometimes we can see non-conformity in the goods quality, and as a result we can see a decrease in the. So since 2012, so there are 20 technical regimes, so, and you can see 8 of them in the slide. So, and this type of products should be certified mandatory. Next slide shows the dynamics of our supervision and checkups, and as you can see, there is a high incidence of checkups in 13 years, so from 2013 to 2015 you can see an increase in breaking the. And when we reveal some changes, some breaking the rules during all these 8 regions, so in 2015, which you can see in the slide, so it evidenced that a list of technical regimes, for example, low voltage equipment, so the number of breaking the rules increased up to more than 5 times, and as it is concerned on the safety of furniture in 2015 consists of over 50%, and if we are talking about light industry, this is 41%. So it is necessary to know that in the last years, we can see some applications to the supervision committee when the goods doesn't satisfy the consumer goods, as just for example, some standards which are not followed according to the standardization list. So when some methods of control are not allowed, so and there are some maybe fields of application of the product which was not included into the protocol, and sometimes not all identification qualities of the product. This concerns about data of production and the conditions of storage of the product, and this allows impossible to make the right decision. Federal agency on supervision in the sphere of protecting the consumer rights has a certain system, and
several level system, and which allows us to provide effective control, so coordination of the monitoring, including consulting, which is done with help of some specialized centers, some laboratories work of which can control sanitary and hygienic conditions. So 119 laboratories can control the factors or physical factors, ionization. For the last 3 years, state supervision has done a huge process of modernization of its equipment. So it concerns epidemiology, and it concerns some sanitary and hygienic methods which are used. So it is necessary to say that our laboratories work in correspondence with our standard acts, so, and they provide certain laboratory inspections. So, and in the subsidiaries is so. So and this corresponds to the ISO German committee. So and the results of the laboratories are of a high good quality, and accreditation of international system and accreditation of laboratories at a certain satisfied level, and can be applied with the partners of the Russian Federation, and their competence is high enough. All the laboratories of all entities of the Russian Federation are included into the national register. And in the conclusion, I'd like to say that Rospotrebnadzor is ready to control all the aspects to provide the safety for consumer goods. And so this procedure of certification will improve the quality and the safety of the industrial goods which are in the turnover. Thank you very much for the presentation, and I'd like to say many thanks for the authority of the word flows to Zazhigalkin Alexander Vladimirovich. So he is a chairman of joint stock company railway system. Dear colleagues, I will be brief. Russian Railways also supports a notification instrument because we think this is one of tools that can improve the quality of certification instruments. And regarding my talk, due to time restraints, I will discuss some key issues. Issues of standardization. We focus on these issues of standardization because historically these are the most important issues since 1860, when standard 1520. Let me remind you that in 1889 there were requirements for railway infrastructure requirements, when civilian issues were not existent at that time, because railways needed standardization at that time. Regarding technical regulation and standardization, the national railways activities regulated by 3 regulations, regulations 1, 2, and 3. We have to provide safety in different aspects, and these regiments are
comprise 360 documents on standardization, including international standards, and there are adjacent regulations important for both Russian railways and for other areas. I'd like to emphasize, to bring your attention to this, to the needed synchronization of objects. When we talk about technical reglement and safety of buildings and products, it overlaps technical regulations to provide safety of railways. This is an important issue. As we know, we have to also pay attention to economical benefits. Overregulation means additional costs for infrastructure, additional costs for our services, and we will suffer as consumers. Therefore, I'd like to ask our colleagues to find some optimal solutions when they adopt technical regulations of customs union. There are several types of solutions. From our perspective, optimal would be a step-by-step unification and with consideration of European practices. And also we have to elaborate on regulation on lower level, including requirements to buildings and facilities. And regarding activities of Russian railways and Committee on Standardization, it is characterized by sustainable positive dynamics. The number of documents and acting standards is approaching 500 documents. We see this annual sustainable positive trend. 186 documents are now being developed, and most of these documents are interstate standards. On the right side of the slide, you see the participants of this development of the standards. Russian Railways and Technical Committee 45, they use company funds. I'd like to draw your attention to another aspect, innovation activities. Russian railways use a complex of standards that pertain to scientific and research and technological activities, and it could be an example. This could serve as a role model for other companies, excluding probably Rosatom. But we could demonstrate our tools and instruments to other companies to show what we do to promote innovations. Regarding international activities, Russian Railways pays a lot of attention to cooperation with European manufacturer of railways. And also recently we started active cooperation with ISO. We also another important aspect, in May 2017, we expect the most important standard on quality management, IRIS. It will be transformed into ISO standard, and we expect that it will be enacted by May 2017, and it will be used. There are some issues with 162 federal law. What I'd like to draw your attention to first, we expect the improvement of documents that help us, that would help us to implement this law as soon as possible. The second issue I'd like to discuss, some documents have, there are no ideal laws. Some legal acts need to be improved during the implementation of the law.
There are numerous examples. For one example, expertise of standards should be done in worker groups, and we have specialized subcommittees, and each subcommittee performs thorough analysis. Do we need an additional work group? Some terminology discrepancies is a big issue, but it is disputable issue. The lack of requirements for access to technical standards free of charge on free basis. This would allow us to use best practices. Also, there are issues related to notifications, because when we apply documents to ROS standard, there is no practice of reading the project of standards. There are lots of issues regarding technical standards. We think that we should establish a separate application specifying particular articles and of standards when we talk about technical regulations. Otherwise, we see the increasing costs. Lots of issues are related to information system of our standard. This is an objective problem, but I'd like to draw your attention to the fact that some voting period is unrealistic, 5 working days. And also the compatibility with IT decisions of other committees. We have to work on these issues. We know that there are some experience with IT systems activities. And I'm almost finishing my presentation. Another important issue is the role of interstate technical committees. This role is almost zero. It's really difficult to protect experts' interests. And the last thing, the satellite law related to public procurement. There are changes to federal laws, and how can we use standards of organization when we perform a public procurement? We also need some clarifications from from ROS standard and from Ministry of Industry and Trade. I'm finishing. Thank you for this opportunity to give my talk. And standardization law and satellite law are really important steps to form a modern standard innovation and standardization system in Russia. And Russian Railways will support this work. We have almost no time, but we have 2 more speakers. I will be brief. Now we have legal basis. We have accreditation law, standardization law. We have 35 technical regulations for customs union. And now our task for the present moment is to ensure implementation of these legal acts and to implement those capabilities that we get based on this law, primarily in terms of safety of products. I'd like to thank many experts. I see lots of familiar faces. I'm really glad to see you all. Thank you for your participation in development of these legal documents. And our current task, and I hope that authorities will hear us, that we have to work together to implement these laws in practice. When we talk about notification, in March there was a meeting of Russian
Union of Industrialists and Entrepreneurs, and head of this union, Dmitry Pompansky, told to Vladimir Putin that we need this notification instrument urgently, because this is the most important instrument to ensure the conformity confirmation. Many thanks to all our experts, and I do hope that Mr. Shipov and Mr. Hersontsev, in cooperation with other government agencies, will enable us to implement this system, which is analogous to European system. This conference is just one of a series of regional conferences. This year we had conferences in St. Petersburg, in Ufa. Now we have conference in Ekaterinburg. Also we will have conferences in Cherkassk and in Novosibirsk. And I would like to invite you all to Neftegas Standard Conference. You have this information in your handouts. This will be 11th conference on standardization and technical regulation in oil and gas industry. That's all what I wanted to tell you, and I am ready to give 1 minute to Alexei Mednikov, but only 1 minute because we have to leave the audience. Good afternoon, dear colleagues. 1 minute, it's very difficult, but I will try. So it was said a lot about what to do, and usually we don't know how to do that. Notification has one of the main goals which should be told about. This is to prevent the national market in our state, and notification is a European definition, and it should prevent from the protect from the external hazards, external risks, and the essence is just to improve the competence of the conformity organs. And what is notification? Usually we have the answer that this is just information about a certain conformity. But I'd like to pay attention to another aspect. Let's look at the third and fourth point. So notification organ is responsible for the process of notification. So secondly, insurance. This is not only insurance policy, but this is the step process: accreditation, notification, and also insurance. This is a motivated organization. This organization can control, can supervise that organization. And the last step is coordination. This is the most important issue. What notification organ should do? It will provide some demands and talk about conformity and how to assess conformity according to different products. And this organ should correspond to the demands. So, and today we have such situation when we not always follow that requirements, and there are a lot of problems nowadays for that processes and for that committees, and you know how to control the industry, who should be responsible for the safety, how to guarantee the safety, and there are no answers. But today there are some very important issues, that there is a business and business sphere, and I'd like to show you the quote from the international corporations. So in the nearest future, we'll have a conference on notification. So I'd like to pay attention. So what is important for business? What is happening now in the international cooperation, which is united due to the crisis, due to some economical conditions, and due to that our consumer demands decreases constantly. So, and the function of this organ is very important now, and it's important to understand how to assess the conformity. So this quote that you can see in the slide,
made some changes in that quote, but for business it's important international cooperation. It says that we can't work in inseparable conditions. So this is the barrier, and how to solve that problem. And so how the organ can be notified. You can see on the left some demands to accreditation, some national demands, some national requirements. And this is a responsibility. We have responsibility nowadays, but the essence of notification is that there are some mechanisms of your duties, so you are responsible. You should follow new demands, new requirements when the and plus this is the responsibility of notification committee. And if I'm brief, I'd like to show that implementation of new demands which can explain how to work, how that notification organization should work, and how to provide the safety of the product and how to make that product correspond to the certificates. And that's why that procedure can improve the barrier for business, which doesn't follow the right rules. And as a result, we will get some changes. So we should, as a result, we will improve the quality of the products, and we'd like the cost of the products to be decreased. So I should be short, and I'm short in time, so that's why I don't have enough time to talk about that. But how to do that? So we can, our state committee should take part and should take an active role in that process. Thank you very much for participating in our conference, and I invite you to join our next conference. And thank you very much to our foreign guests. Алексей Игоревич, добрый день. Я тут самый председатель технического Вы сохраняли все бешеную силу, но вы сидите под страшным кондиционером. Поэтому он сам себе в конце дня. Водка вылетела. Водка из Наполеона. Да. Их надо, да. Значит, мы как организовываемся? У нас начнется там на месте. Адрес, автобус нет? У меня есть микроавтобус. Да, желательно обратно, чем назад. Да, микроавтобус. Уральские локомотивы, сейчас я скажу. Ну, давайте тут. Александр, ты едешь, да? Давайте на сегодня. Или в пятницу. Да, я помню. Ольга Алексеевна, давайте все вместе соберемся и решим, как мы поедем. Коллег иностранцев. Всех собираем. Так нам надо объяснить, куда ехать. Не всех предпочитаем. Нет, так а мы это машину.
Была бы за вами тогда. Вы оставляете оба лапы в машине. Вы к машине уже, да, Андрей Николаевич? Пошли к машине, да.
здесь вот оставили табличку. Ага. Думали, что мы придем. Но только эту табличку не читали.
Уважаемые гости, добрый день. Мы начинаем пленарное заседание 8-го Уральского международного венчурного форума. И сразу после форума я бы очень рада была пригласить вас на стенд Свердловской области, где наши уральские регионы проекты покажут свои технологии. То есть там будет проходить финальная сессия уральского региона. Будет проходить сессия акселерационной программы уральского региона ФАК. Приглашаю всех. А сейчас пленарное заседание. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем. Сегодняшняя наша задача, эхо довольно сильное, проговорить по новым и традиционным инструментам управления технологическим развитием России и в фокусе имея венчурные инструменты, венчурную индустрию, венчурную отрасль. В последнее время в России сложилась достаточно целостная система поддержки технологическим развитием, хотя, конечно, мы все ожидаем от нее там значительно большей эффективности, и во многом эта эффективность сейчас, это не следствие там, повышения эффективности каких-то конкретных инструментов, это уже не так результативно, и главное, что это не может дать какой-то целостный эффект. Сколько необходимо создать эффективную координацию между разными инструментами и методами поддержки, чтобы заработал по-настоящему синергетический эффект. Мы в прошлом году делали национальный доклад по инновациям именно с той целью, чтобы обнаружить системную взаимосвязь между разными инструментами, разными направлениями и понять, в каком блоке возникает сбой, потому что дефект иногда одного элемента, одной, так скажем, части экосистемы, он тащит за собой все остальное. Ну вот приведу такой пример, ставший классическим. У нас в последние годы падает количество патентов. Растет количество научных публикаций, падает количество патентов. То есть база, фундамент коммерциализируемой интеллектуальной собственности, он снижается. Соответственно, практически все инструменты, созданные для дальнейшей возгонки развития интеллектуальной собственности, они остаются все с меньшим количеством выбора, потому что чем больше выбор, тем больше вероятность, что проинвестируешь во что-то хорошее. А почему это происходит? Происходит потому, что очень мощная программа поддержки науки имеет своим KPI количество публикаций в высокоимпактных журналах. В результате конкретный ученый попадает в развилку. Либо ему надо заниматься долго и сложно созданием патента, стартапа или коммерциализируемого иного способа коммерциализации, либо он может написать статью, получить за нее премию, благодарность и на этом успокоиться. Да, конечно, это в 10-100 раз меньше денег, зато гарантированно. И действительно у нас начинается история, что очень многие российские интеллектуальные продукты начинают вываливаться в паблик-домен, тем самым пропадать с радаров коммерциализации, венчура, потому что они уже распакованы для всего мира, это может взять любой, и с этим ничего уже каши не сваришь. Поэтому очень важно, чтобы вся эта система работала как целостная. Вот об этом надо помнить, когда мы говорим о развития технологий. Венчурный бизнес находится где-то в середине цепочки развития технологий. С одной стороны, он подхватывает то, что подрастили наука и технологическое развитие. С другой стороны, он продает компании, бизнесы и продукты крупным игрокам. То есть это компании или государства, или какие-то другие стратегические инвесторы. И в этом смысле венчурный бизнес, с одной стороны, является очень эффективным движком, с другой стороны, он чрезвычайно зависим. Он зависим, с одной стороны, от проблемы поставки новых идей стартапов, бизнесов, а с другой стороны, от проблемы продажи этих технологий, бизнесов, продуктов. Поэтому вот эти две проблемы мы должны все вместе каким-то образом решать. И если на первой стадии, на посеве, при акселерации роль государства достаточно очевидна, и без него будет довольно сложно закрутить нужное количество идей и продвинуть их через первые барьеры, через первые шаги коммерциализации, то вот на последнем этапе, на этапе спроса, роль государства тоже очень велика, но не только государство, потому что здесь возникает международный потребитель, международный рынок, крупные российские компании и так далее. То есть здесь очень комплексная работа. Точно так же, с чего я начал,
сейчас не самое эффективное рассуждать о внутренних методах повышения качества деятельности венчурной отрасли. Она в той или иной степени сложилась, в ней есть почти все необходимые игроки, почти все необходимые сервисы. Сейчас ключевой вопрос, это, на мой взгляд, это предмет нашей дискуссии, это необходимость развития проблемы генерации стартапов и проблемы сбыта стартапов. Вот эти две проблемы, они действительно нуждаются в расшивке, потому что венчурный бизнес сам их решить не может. С другой стороны, если там идут какие-то позитивные процессы, венчурный бизнес тут же под это подстроится и начнет эффективно развиваться. Это довольно очевидно. Вот сегодня мы собрались в достаточно представительном составе. У нас есть представители государства и институтов развития, у нас есть инвесторы, именно для того, чтобы пообсуждать вот эти вот барьеры и задачи. И вот ту рамку, которую я задал, я предлагаю как дискуссионную. Если вы с ней согласны или не согласны, то я как раз прошу к этому отнестись. Если вы хотите сфокусироваться на каком-то моменте и на каком-то элементе, я буду очень признателен, но все-таки мы постараемся в итоге собрать некоторую позицию, что именно может сделать венчурный бизнес как субъект, будучи партнером и заказчиком на какие-то сервисы, инструменты, и будучи каким-то инструментом взаимодействия вот, всего комплекса, то есть помогающего развиваться всем другим инструментам и потребляющие их продукты. Вот эту какую-то рамку прошу всех как-то держать перед глазами. Я попросил бы первого выступить Артема Шадрина, который возглавляет Департамент инновационного развития, вообще одного из таких архитекторов российской инновационной системы и государственной системы инструментов. Вот чтобы прокомментировать или развить, или поспорить, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я, наверное, соглашусь с тем, что в венчурной экосистеме сейчас, может быть, самое главное не создание новых венчурных фондов, хотя здесь тоже есть поле для региональных венчурных фондов, и для университетских венчурных фондов, и корпоративных венчурных фондов. Вот российская венчурная компания соответствующие программы начинает реализовывать. Но все-таки главное – это генерация потока проектов, которые были бы интересны венчурным капиталистам, предпринимателям, инвесторам. Здесь необходим очень профессиональный подход, потому что вот, действительно до недавнего времени фокус делался именно на финансовых инструментах поддержки, а вот как профессионализировать и сделать такую системную работу по обеспечению потока проектов под это финансирование, так задача ставилась далеко не везде и не была на первом месте. Сейчас, наконец, вот этот вот переход произошел, и, наверное, в углу угла хочется поставить вот формирование по-настоящему эффективных работающих бизнес-акселераторов, акселерационных программ, которые помогали бы формировать те самые потоки проектов. Вот не случайно вот здесь вот стенд акселерационная программа Уральского региона «Фактор», пример такого рода акселерационной программы. Итак, что бы здесь хотелось? Первое – это формирование круга менторов, которые бы профессионально помогали начинающим, так сказать, стартаперам. Вот какие есть примеры успешных программ? Ну, примеры Новосибирской области, акселератор выстроен вокруг Агдемпарка. 2 раза в год, летняя школа, зимняя школа, реально успешные предприниматели реализуют курсы, обучение, прямых контактов, советов, консалтинга для начинающих предпринимателей. И это очень полезно, они сами в этом бесплатно участвуют, более того, они даже сейчас решили, подумают, не сделать ли за свой счет премию для стартапов, именно для того, чтобы мотивировать новый поток этих организаций, потому что, во-первых, им это интересно. Им интересно с точки зрения понимания новых технологических идей, бизнес-идей, это новый поток потенциальных кадров для их компаний или партнеров, младших партнеров в бизнесе. Поэтому это работающая схема, и когда сейчас думают, а как же эту модель распространить, то речь идет не о том, чтобы устроить какие-то выездные гастроли там, с лекциями вот этих стартаперов из Новосибирска или из Питера, там аналогично есть сильный акселератор ЭТМО, а наоборот, чтобы в регионах сформировать такое сообщество менторов, которое бы обеспечило эффективное вот такую непрерывную поддержку начинающих проектов, их доводку до уровня стандартов предпосевного, посевного и последующего финансирования. Здесь есть пример ИТМО, один из лидеров нашего инновационного бизнеса в университете Санкт-Петербурга, и пример Самарского центра развития инноваций. Вот коллеги, наверное, последние 2-3 года сделали очень мощный рывок вперед. Там есть уже не просто проинвестированные стартапы, а есть уже успешные выходы. Это пример тому, как при профессиональной деятельности на региональном уровне можно очень сильно продвинуться в развитии инновационной экосистемы. Как мы планируем тиражировать эту деятельность для того, чтобы она приобрела по-настоящему системный характер? Ну, во-первых, есть проект РВК, который как раз помогает ИТМО тиражировать эту практику в регионах, и там речь действительно идет не об одном, не об двух, а о десятках регионах, куда коллеги хотят этот опыт привнести.
И это, нам очень важно, что это будет именно устойчивое сообщество людей, которые будут развивать эту экосистему. Второе направление – это наше министерство реализует уже не первый год программу поддержки инновационных территориальных кластеров в рамках одного из основных направлений, которым мы как раз видим развитие системы коммерциализации технологий в регионах. Сейчас мы в пятницу объявим наш проект, уже подписанный министром, по поддержке кластеров, как мы их называем, кластеры 2.0, кластеры лидеры мировой инвестиционной привлекательности мирового уровня. Там будет несколько KPI, но один из них – это как раз число созданных и проинвестированных стартапов, и мы будем ориентировать руководителей регионов на то, чтобы вот эту систему поддержки формирования стартапов, акселерации, их последующей поддержки выстроить. Что для этого надо сделать? Первое – это система управления прав на результаты интеллектуальной деятельности в университетах и научных центрах. Потому что один из барьеров, если результаты научной деятельности неправильно специфицированы, потом их очень трудно внести в уставной капитал эти права на результаты интеллектуальной деятельности стартапа, и здесь очень много теряется потенциальной рыночной стоимости. Поэтому это то, что необходимо помочь сделать в университетам, научным центрам, нормальное закрепление прав на результаты интеллектуальной собственности между государством, между университетом или научным центром, и, наконец, между исполнителем, физическим лицом. Это вот то, с чего надо начать. Второе – это тоже мяч на стороне университетов или научных центров, это система поддержки взаимодействия с бизнесом, трансфера технологий. Вот в РВК, опять же, был 2 года назад инициирован проект в области поддержки инновационной активности университетов, где была сформирована методология, тогда оператором этого проекта был технопарк «Ингрия», провел ряд круглых столов в разных регионах страны по тому, как выстроить работу этих структурных подразделений университетов, отвечающих за плотность коммуникации между исследователями, инновационным блоком университета и бизнесом. Была должная плотность контактов, системность в этой работе и так далее. Второе направление связано с формированием системы поддержки необходимых сервисов для того, чтобы стартапы развивались. Опять же, приведу в пример технопарка Новосибирск, Академпарк, где практически полностью выстроена система сервисов, обеспечивающих все, начиная от изготовления прототипа, начиная от изготовления единичных экземпляров продукции, механообработка, там, очень много разных компонентов, которые требуются в разных направлениях, чтобы вот перейти этот разрыв между результатом исследований и продуктом, который уже понятен инвесторам, понятен потенциальным партнерам. И там есть очень хороший пример, когда компания, просто придя с разработкой, там, связано это с начала, это такой современная система вентиляции в квартирах, потом они вышли до технологий умных домов, умного города, они смогли выйти на рынок без больших объемов собственных финансовых средств, просто получая на максимально льготной основе сервисы этого промпарка, изготовив прототип, потом обеспечить изготовление уже серийной продукции, сначала мелкими сериями, потом средними в России и в Китае, они реально уже вышли на очень существенные обороты там, в десятки, в сотни миллионов рублей. Это просто благодаря вот такой выстроенной системе сервисов. Поэтому второе направление – это эффективная работа с технопарками, для того, чтобы там это была не просто коробка, где находятся офисы технологических компаний, а выстроенная система сервисов. Это требуется определенного рода мотивации. Например, в Новосибирске предоставляют в аренду оборудование для того, что частным компаниям, которые должны быть максимально заинтересованы в том, чтобы даже единичную партию продукции помогать выпустить, и так выстроена бизнес-модель. Это вот комплексность в системе сервисов, которые надо сделать. Следующее направление – это поддержка дополнительных навыков в компании, вот бизнес-акселераторы. Это еще и умение продавать продукцию, если это массовый рынок, если это B2B, это не так просто, как продавать стандартизованную продукцию. Здесь опыт Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано, который в Томской области реализовал такого рода школу продаж инновационной продукции. Они это сделали как инвестиционный проект, они хотят масштабировать эту консалтинговую, по сути говоря, деятельность в области дополнительного образования, чтобы вот эту задачу обучения нахождению спроса на инновационную продукцию реализовать. Это действительно узкое место у многих стартаперов. Следующее направление связано с возможностью привлечения того, кого мы называем серийными предпринимателями и техноброкерами. Потому что, конечно, это индивидуально
это идеальная картина, когда удалось какого-то научного сотрудника, профессора, доцента университета, там, выпускника сделать стартапером, предпринимателем, бизнесменом. К сожалению, это происходит далеко не всегда, и не всегда тот, кто изобрел, умеет грамотно это коммерциализировать. Поэтому какой выход из этой ситуации? Опыт Кембриджа, опыт Левина – это инфраструктура серийных предпринимателей, бизнесменов, которые научились поставить формирование стартапов на поток. Они приглашают инициаторов, так сказать, идеи стартапов в качестве своего партнера, но у них уже отлаженная бизнес-модель, как быстро, максимально эффективно довести от самых ранних стадий до уже стадии компании, которая может быть предложена для поглощения более крупной или выведена на биржу. Вот это вот серийное предпринимательство, что надо помочь развивать в России. И второе, соответственно, направление тоже похожее по своей бизнес-модели, система технологических брокеров, которые также обеспечивают вот это вот ускоренное доведение компаний от стартовой стадии до стадии, готовой к продаже или перевода на новый уровень развития. И здесь, опять же, в роли такого коллективного серийного предпринимателя выступает инфраструктура наноцентров, которые у них немножко поменялась бизнес-модель. Если раньше они входили в капитал только через услуги сервисов, которые они предоставляют, там доступ к оборудованию высокотехнологичному, теперь они уже и финансово входят в капиталы формируемых новых компаний. Это, наверное, очень правильная модель развития. Вот как бы резюмируя, что требуется от региона, это обеспечить комбинацию. Первое. Ресурсов, новых идей, новых технологических разработок, генерируемых университетами и научными центрами. И это понимать, что где здесь находится. Второе, это уже задача регионов выстраивания максимально комплексной инновационной инфраструктуры в партнерстве с институтами развития, такими как фонд Бортника, РВК, фонд инфраструктурных образовательных программ, для того, чтобы вот это подхватить и обеспечить необходимые условия для трансформации идей разработок в конкретные продукты. И третий, кто здесь тоже может быть очень полезен, это крупные предприятия, которые могут выступать и в роли потребителей продукции, и в роли потенциальных инвесторов этих малых и средних предприятий, стартапов, потому что, как мы видим мировую практику, это такой очень естественный путь диверсификации бизнеса крупных компаний. Не когда они самостоятельно вот от и до в рамках каких-то своих структурных подразделений выращивают новое направление бизнеса, а когда они действуют по модели слияния и поглощения, часто инвестируя в новые компании, которые работают в тех технологиях, которые представляют для них стратегический интерес. Поэтому то, куда будем тоже подтаскивать компании через корпоративные венчурные фонды, о которых я говорил, и для просто более активной работы еще и с этой точки зрения с университетами, стартапами и объектами инновационной инфраструктуры. И с точки зрения логического увязывания, просто вот как это все вот обозвать, вот это все комплексную эту работу, хорошая метафора слова кластер. Вот мы, как говорил, не первый год программу реализуем, и вот здесь как раз эта взаимоувязка крупных компаний, малого и среднего бизнеса, университетов и научных центров происходит, она выстраивается в некую единую логику развития, и, на наш взгляд, вот через развитие кластеров, вот такого рода модель развития венчурной инфраструктуры в регионах можно максимально эффективно реализовать. Спасибо. Спасибо большое. И я бы попросил Алексея Беспрозванных, директора департамента регионального развития Минэкономики, как раз-таки продолжить это вот... Минпромторг, да, сори. Как раз-таки продолжить или показать свою точку зрения на региональную рамку, как некоторую сборочную площадку всех технологических и инновационных процессов. Добавлю только вот к тому, что писал Артем, что мы вот со стороны РВК достаточно давно продвигаем конкурс акселератор GNS именно как такое интеграционное решение, способное на уровне региона собрать стартапы, обучить их, продвинуть в пайплайн и привлечь инвесторов, поработать с ним. И сейчас мы это стыкуем с корпоративным сектором. То есть, это может быть, сейчас мы уже отходим от региональной локализации, приходим к такой кросс-регионально, но именно у нас, как правило, партнеры, организаторы этого процесса – это региональные компании, и в этом смысле возникает, так скажем, привязка на региональную сборку фактически всего элемента инновационного цикла. Пожалуйста, Андрей. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Тема, конечно, сегодня такая глобальная поставлена. Управление технологическим развитием в России и венчурный взгляд. Здесь, наверное, начать нужно все-таки с первого. Управление технологическим развитием в России. И здесь о чем что можно ответить? Что вот если мы говорим даже о промышленном секторе, в основном, там, как показывает практика сейчас,
в регионах, если говорить о венчурном инвестировании, все равно идут, большой процент именно проектов, связанных с промышленными и припромышленных объектов. Поэтому прежде всего, чего сейчас не хватает, я скажу, наверное, в том числе с учетом работы в регионе, не хватает в целом концепции развития венчурного инвестирования вообще на территориях. Сегодня есть очень большая проблема, связанная с тем, что на уровне регионов, это мое мнение, опять же, да, на процентов 90 просто команда регионов не понимает, что такое венчурное инвестирование, да, в смысле эффективности, что такое эффективность венчурного инвестирования. И что самое, наверное, печально, не умеют правильно этим заниматься. У нас примеры такие есть, и особенно это касается тогда, когда используются при инвестировании государственные средства, да, то есть именно в этом проблема. Поэтому очень важно, наверное, первое, с чего начать, это посмотреть, если мы инвестируем в регионы, раз мы о регионах в том числе и говорим в целом, и о России, то есть понять приоритеты и расставить точки, конкретно точки приложения, где, в каких субъектах, на что мы делаем уклон. Потому что в каждом регионе сегодня команда региональная считает, что она сможет вырастить и смотрит просто исключительно из исторического развития того или иного направления промышленности. Да? То есть развивается там нефтегазовая промышленность, все пошли там работать в нефтегазовую. Но вот кто-то пришел с проектом IT, все развивают IT. То есть движется по моде. Сейчас бы, конечно, очень важно стратегически понять и распределить, где, в каких регионах, куда мы будем инвестировать. Это первая часть. Я говорю сейчас о промышленных проектах. Второе, вот что касается прихода самих венчурных компаний. Но опять же, может быть, из опыта исходя, но очень важно в регионах сегодня создавать инфраструктуру не только для конкретных проектов, это технопарки, там, кластеры и так далее, а в том числе задуматься по поводу создания условий для венчурного инвестирования. Сегодня пока этим вопросом не озадачены, так сказать, большинство регионов. Вы приводили здесь примеры, да, то есть и Новосибирск. Ну, действительно, это единицы таких успешных практик, которые надо просто масштабировать в рамках других регионов. Но в большинстве скажу, что вот с коллегами сегодня у нас там координационный совет был, и после этого мы общались. Есть проблема того, что не умеют. Да, не знаем, как правильно, не знаем, куда, поэтому, так сказать, имеем большие риски. Поэтому первое – это создание все-таки инфраструктуры для венчурного инвестирования и прихода туда конкретно венчурных компаний. Тогда будет, если будут эти условия, компании сами будут приходить, будут рисковать там деньгами, будут создавать площадки, будут использовать инфраструктуру региона, и в конце концов под это регион сам может делать свои программы поддержки, чтобы венчурное инвестирование в регионе развивалось. Еще один момент, над который я бы хотел, кроме климата, я бы хотел поддержать по поводу лучших практик. Действительно, сегодня каждый регион, он остается сам по себе и, так сказать, работает в собственной такой микроклимате венчурного инвестирования. Если бы у нас была некий сборник лучших практик, как в других регионах это проходило, то, я думаю, последующие регионы, когда брались бы за венчурное инвестирование, не допускали тех ошибок, которые сегодня допускаются. Это, они есть, да, мы о них прекрасно знаем. Что касается кластеров, соглашусь также, что кластеры являются одним из драйверов роста. И, наверное, как раз в кластеризации есть такой, знаете, изюм того, что можно именно там находить очень интересные проекты. И если связать вот эту кластеризацию к привязке к крупным госкорпорациям, то возникает поле для роста новых проектов. Ну, опять же, примеры есть. Я там приведу пример по Воронежской области, в которой я работал. Да? То есть у нас, по сути дела, за счет кластерного подхода мы создали кластер нефтегазовой промышленности. Ориентировались мы исключительно на, значит, крупные госкорпорации, «Газпром», там, «Роснефть», «Лукойл» и так далее. И в рамках этого мы кластеризировали не компании, а мы кластеризировали заказы. То есть мы агрегировали заказ, под этот заказ готовили компании, и потом крупные компании разбирали у нас, соответственно, заказы, а вот
дальше они за собой растили новые микрокомпании, которые были именно инновационные, совместно с университетами, совместно с инновационными центрами, агентствами по инновации регионов и так далее. Вот такая последовательная модель, по крайней мере, показывает очень успешный результат. Но что касается приоритетов эффективности, ну, здесь тоже нужно задать определенные, ну, скажем так, ключевые показатели эффективности для венчурного инвестирования, может быть, там сегментировать их по отраслям, потому что можно считать эффективным, по-разному можно считать эффективность в отрасли IT, и по-разному можно считать эффективность в отрасли промышленности. Поэтому здесь вот тоже над этим нужно подумать, ну и все-таки стандартизировать, вот мы тут говорили о стандартизации, и каким-то образом сделать, знаете, некий общий технологический, общий подход к тому, вообще каким образом подходить к венчурным инвестициям в регионах. Сегодня, еще раз подчеркну, пока регионы, ну, скажем, они еще находятся на этапе проб и ошибок. Вот было бы неплохо, если бы уже на лучших практиках они получили конкретные стандарты, минимальные стандарты, на основе которых двигались бы дальше. Что касается выращивания, доращивания, вот, кстати, это одна из, может быть, подскажу, но вот недавно мы встречались с корпорацией среднего и малого бизнеса, Бравермана, да? Вот туда можно идти. Там есть реальная проблема, не проблема, а задачу они для себя ставят, да, по доращиванию, значит, среднего малого бизнеса. Вот как бы хорошее поле для того, чтобы инвестировать, поэтому коллеги, вот рекомендую тоже, так сказать, такие мероприятия совместные провести. Ну, я почему и говорю, что должен быть комплексный подход. У нас и фонд поддержки промышленности, и корпорации. У нас, в принципе, есть очень много сегодня инструментов, просто нужно задать стратегию этого венчурного инвестирования и четко рассказать регионам об основных правилах. Остальное бизнес делает сам. Спасибо. Спасибо большое. Я попросил бы сейчас выступить Игоря Караваева, представляющего Сколково, чтобы посмотреть со своей стороны, как может происходить эффективная сборка всех инструментов, эффективная, как сказать, системная интеграция, как вот в ключе Сколково как некого локально обособленного центра, так и в ключе Сколково как потенциального партнера многих регионов, ну вот в модели экстерриториальности Сколково, которая сейчас обсуждается. Вот как вы думаете с вашей стороны, как эта штука может работать? Ну, мы, конечно, не локально обособленные и не потенциальные партнеры. В настоящее время более 50 проектов Сколково, у нас 1500 проектов, и более 50% от этих проектов это выходцы из регионов. Мы очень активно работаем с регионами, в том числе устраиваем ежегодно стартап-тур, кульминацией которого является стартап-вилледж, где соревнуются проекты со всей России. И Сколково это, конечно, не вот просто эта территория в Москве или под Москвой, но это, конечно, сеть стартапов. Я думаю, что, наверное, у нас, говорят, что 7 тысяч стартапов в России, по данным от всех технопарков, бизнес-инкубаторов и так далее. Вот у нас 1500. Каждая 7-я, каждая 8-я заявка где-то удовлетворяется. И действительно, модель Сколково, она отличается от вот упомянутых моделей тем, что мы изначально пытаемся найти лучшие компании, которым предстоит пройти нашу экспертизу и получить статус участника. Ну вот коллеги упоминали, например, если ученый определяется, что ему делать, получить премию за публикацию, либо пойти создать стартап, может быть, действительно не надо ему делать стартап, если у него нет предпринимательских склонностей, то лучше пусть получает премию за публикацию. Если число российских патентов снижается, то, наверное, не нужно столько российских патентов, если после этого, после патентования, не подразумевается зарабатывание денег. Например, в Сколково у нас число патентов растет, особенно международных, потому что стартапы нацелены на создание бизнеса. Это один из ключевых критериев. Что Сколково делает со стартапами, какие услуги мы оказываем? Отобрав эти компании, кстати, там есть компании из РВК, из ФИО Проснано,
и так далее. Мы делаем, в принципе, 3 вещи, если своими словами. Первое – это своего рода бизнес-консалтинг. То есть мы советуем нашим участникам, к ним, кстати, к каждому прикрепляется проектный менеджер персональный, и мы советуем им, как оптимизировать их бизнес-модель. Например, проектная команда разрабатывает технологию, по реализации которой возможны разные продукты. Далеко не все понимают, какие приоритетные продукты надо создавать. А для стартапа это очень важно. У него нет не то что прибыли, даже выручки еще нет. И у него не так много возможностей ошибиться. Если он ошибится с продуктом, то, скорее всего, он просто разорится и перестанет существовать. Часто стартапы не понимают по поводу своей команды. Это вообще самое главное. Вот очень мало компаний, ну, особенно у нас, если они уже прошли экспертизу, у которых что-то не получается, потому что технология плохая. Как правило, есть там что-то хорошее в их технологии. Зачастую компания не успешна, если в команде отсутствуют предпринимательские компетенции. Вот их нет. И они не приобретаются. Особенно стартапу тяжело, ведь это очень легко среднему бизнесу, относительно легко, да, пойти и нанять хорошего маркетолога, директора по продажам, инвестиционного директора. У стартапа нет на это денег, у него маленькая команда, ему надо первую выручку получить, чтобы, в общем-то, там эту долину смерти, так называемую, преодолеть для любой компании на предпосевной, посевной, ранней стадии. Вот, поэтому многие не понимают по поводу команды. Часто инженер думает, что он генеральный директор, он им является. На самом деле ему лучше стать технологическим директором, там, CTO, кем угодно, и нанять хорошего гендиректора. Второе, что мы делаем, это привлечение финансирования. Помогаем с этим. Ну, это и грантовое финансирование от Сколково. На самом деле только каждый 5-й наш проект как-то когда-то получал грантовое финансирование. То есть 4 проекта из 5 работают, развиваются без этого. Плюс мы помогаем им также работать с другими институтами развития по различным программам. Ну и главное, конечно, привлекать частное финансирование от венчурных фондов, от бизнес-ангелов и так далее. И, наконец, третье, для нас самое главное, по крайней мере, мы стремимся, чтобы вот это было именно такой визитной карточкой Сколково, потому что исторически немало людей нас считают прежде всего грантовой организацией. Это действительно легко продается в адрес стартапов. Вы придете в Сколково и получите грант. Это легко продается. На самом деле главное – это акселерация проектов. Вот даже то, чем мы здесь на Иннопроме занимаемся с проектами, мы занимаемся их акселерацией. Это не только, хотя для многих компаний это очень важно, для стартапов, это не только установление контактов, но это и формирование вот всей, назовем ее, корпоративной обвязки, чтобы произошла продажа, чтобы сделать первый контракт. Стартапы часто не понимают, что в госкорпорацию, чтобы какую-то зайти, надо не просто там с презентацией где-то выступить, но нужно провести необходимые совещания, оформив их правильно протоколами переговоров. Нужно пройти испытания, причем не где-то там, а в тех организациях, которые аккредитованы при этих корпорациях, являются для них авторитетными. Вот составление такого fast-track, легкого пути для того, чтобы получить первый контракт, вот в этом мы видим свою главную задачу при работе со стартапами. И, наверное, завершая, мне кажется, сейчас тестируется подход, связанный с тем, что было создано очень много технопарков, бизнес-инкубаторов. И это здорово. Я видел цифры, что там 70-100 технопарков, бизнес-инкубаторов в России. Эта модель хорошо работала при хорошем государственном финансировании. Именно в этом году это госфинансирование стало серьезно сокращаться по понятным причинам, а дальше будет больше. Искусственно создаваемые стартапы, в итоге, в общем-то, их путь тупиковый, да, скорее всего, они разорятся. Если изначально не было драйверов в виде таких ярых предпринимателей, любящих свое дело, верящих в это, которые в итоге только они смогут убедить инвесторов и получат средства. И, наверное, вот только у них будет успех. Поэтому, наверное, эта модель, она продемонстрирует себя как наиболее живучая, особенно вот в условиях непростых экономических
так сказать, условий, которые сейчас сложились. Спасибо. Единственное, прокомментирую вот тему про стимулирование, патентование и так далее. Действительно, с одной стороны, проблема в том, что вопрос качества российской интеллектуальной собственности – это вопрос очень острый, потому что формальное патентование, оно ничего не значит. Мы знаем пример Китая, который раздул патентование очень быстро и добился астрономических чисел. С другой стороны, качественные патенты начали у них появляться совсем недавно. Но это тоже очень обусловлено. То есть если не возгонять вот эту вот волну, то и по большому счету не появится стимулов для того, чтобы активно разгонять эту историю. В этом смысле я все-таки думаю, что стимулирование и принуждение к более аккуратному управлению интеллектуальной собственностью, оно нужно. Потому что написать статью мы, конечно, можем, но заработает на этом кто-то другой. Вот сегодня в Пекине были представлены графеновые аккумуляторы, и это действительно, если это так, то это радикальный прорыв в потребительской электронике, в автомобилях, электромобилях, электросамолетах и так далее. Но графен был сделан там, Геймом и Новоселовым в Манчестере, а патент на графеновый аккумулятор получен китайцами. Поэтому это вот очень наглядное отображение реалий сегодняшнего мира. Где делают науку и где делают деньги – это разные вещи. Поэтому наша задача все-таки, чтобы эти вещи происходили максимально близко к нам. Пусть даже изготовлением китайских аккумуляторов занимается кто-то другой, это нормально. Но желательно, чтобы все-таки, чтобы обладателем патента и получателем роялти были те российские разработчики, кто что-то придумывает. Мне кажется, это очень важно. Давайте еще посмотрим на эту ситуацию со стороны одновременно инвесторов, но одновременно и такого тоже Института развития. Я вот попрошу Дмитрия Калаева дать свою точку зрения. И опять же, в моем понимании, Free он играет в двух ипостасях. То есть он, с одной стороны, инвестор, один из самых активных, если не самый активный на ранней стадии. Но, с другой стороны, это все-таки тоже определенный элемент системы институтов развития, потому что формируемые инструменты, они не просто про деньги, они про целостную какое-то взаимодействие. Да, Дмитрий? Да, спасибо. Добрый день, коллеги. У меня вопрос, вот, собственно говоря, наши слушатели, а кто же вы? Про что вы хотите услышать? А кто здесь, вот, как инвестор себя присутствует? Поднимите, пожалуйста, руку. Вот я точно инвестирую. У нас есть вот как бы 3, 4, 5 инвесторов, 6, 7. Спасибо. Окей. А предприниматели, которые делают стартап, видимо, все остальные, да? Тоже 5, 6, 8 человек. Окей, тогда, видимо, кто-то это как раз представители институтов развития и акселераторов, да? Остальные? Еще 5. Окей, остальным, видимо, просто стало интересно, что такое венчурный бизнес. Окей, примерно все одинаково находятся. Ну, смотрите, давайте я, наверное, скажу вообще, как меня в это дело занесло. То есть я вообще, несмотря на то, что вроде как сейчас занимаюсь какой-то такой системной работой по развитию стартапов, но вообще я из бизнеса. И вся моя карьера связана с IT, поэтому немножко вот то, что я сейчас буду говорить, оно искажено вот какими-то скоростями направления IT, чеками направления IT и так далее. И я инвестировал сам в Екатеринбурге, Свердловской области, в 12 компаний своими деньгами, мы с коллегами инвестировали. Сейчас я как директор акселерационных программ Фонда развития интернет-инициатив. Мы, правда, достаточно большой инвестор на этом рынке. У нас 6 миллиардов рублей, которые мы вкладываем. Ежегодно мы вкладываем около 100 компаний. Сейчас в портфеле около 250 инвестиций. Вот, кстати, на прошлой неделе один из выпускников акселератора был куплен крупным стратегом за 1 400 000 000 рублей. То есть мы, условно, его инвестировали с оценкой компании 30 миллионов рублей. А вот спустя там 2,5 года один из стратегов выкупил за 1 400 000 000. Это, как бы для нас первый такой крупный экзит, показывает, что вообще машинка сама работает. И я бы вот сначала, наверное, на что обратил внимание, что у нас есть небольшой диссонанс. Мы вроде как на венчурном форуме разговариваем про венчур, а с другой стороны у нас звучат такие слова, как малый бизнес, региональные компании и так далее. Вот если ко мне приходят и компания говорит, я малый бизнес и региональная, я говорю, до свидания, ты не венчурная. Ну просто если компания не выйдет хотя бы в 500 000 000 годового дохода, то любой венчурный инвестор потерял деньги.
Ну, окей, не любой. Тот, кто вложил 500 тысяч рублей, он, может быть, заработает, но вот мы с нашими 6 миллиардами вообще-то ориентируемся хотя бы миллионов по 25 вкладывать. И если мы 25 вложили, и компания выросла, там, ну, условно, стала зарабатывать 50, это значит, это микробизнес, который мне, как инвестору, не интересен. И поэтому вот про малый и средний бизнес, про региональные компании точно без иллюзий. Ну, то есть, условно, либо мы про венчур, либо мы про вот это. По-другому не получится. Так вот, если про венчур, никакая компания региональной же быть не может. Она либо имеет амбиции становиться минимум федеральной, а максимум глобальной, либо, ну, собственно говоря, разговаривать не про что. Вторая, на мой взгляд, иллюзия, которая тоже здесь звучала, и мы, кстати, ей тоже страдали, потом поняли, что так не работает, что можно из ученого, из программиста, из технического сотрудника сделать предпринимателя. Наверное, можно. То есть, по большому счету, я тоже сам занимался программированием 20 лет назад, и там, я, наверное, до предпринимателя сделал путь лет за 6. 6 лет ни один венчурный инвестор ждать не готов. И если мы раньше считали, что можно взять программиста, и вот он за полгода научится продавать, и все отлично, мы сейчас поняли, нет, вообще нет. Либо в команде есть люди, которые будут продавать и заниматься маркетингом, либо нет. По-другому не работает. Есть, кстати, один из акселераторов, самый успешный по показателям в этом мире, это Y-комбинатор. Он говорит следующую вещь своим будущим резидентам: ребята, за ближайшие 3 месяца программы акселерации в вашей команде не должно не появиться ни одного человека. Все компетенции, которые нужны на ближайшие 3 месяца вот этого рывка, должны быть у вас уже на входе. Почему? Любая компания знает, что плюс 1 новый человек – это минус полчеловека из команды. И когда у тебя должен быть быстрый рост, ты, получается, вводишь в курс нового человека и, наоборот, замедляешь развитие. Поэтому еще одна штука, что не надо из ученых программистов делать предпринимателей. Они могут хотеть зарабатывать деньги, но надо собирать команды. Это отдельная какая-то история, как это собирать. Мы тоже еще учимся, но скорее мы собираем просто на рынке людей, которые уже смогли доукомплектовать себя. На мой взгляд, вот программ, по крайней мере, в сфере IT проблем с акселерацией вообще нет никаких. Ну, то есть только мы, как фонд развития интернет-инициатив, в год в онлайн-акселерации видим 6-7 тысяч человек. Ежегодно через наши образовательные треки проходит где-то 500 команд. Вот условно я завтра утром сажусь в самолет, и у нас запускается в Москве акселератор на 120 команд, который запускается каждые 2 месяца в году. Ну, то есть вот мы где-то 450-500 команд проведем в этом году через свой акселератор. И инвестируем 100 компаний. В России, к сожалению, практически больше нет. Мы можем инвестировать больше, просто не в кого. И вот с точки зрения какого-то акселерационного формата, по крайней мере в IT точно проблем нет. Может быть, есть проблемы в космосе, в биомеде, еще где-то, но вот здесь точно нет. На мой взгляд, вот 2 точки, которые являются сейчас критичными, на которые стоит обращать внимание. Номер 1 – это вообще предпринимательство в России. То есть я бы на месте государства, не знаю, показывал ролики про то, как круто быть предпринимателем. Потому что, несмотря ни на что, 20 лет, уже больше 20 лет вот этой вот истории в России капитализма, но все еще большинство людей, и я думаю, что здесь среди нас считают, что предприниматель – это вор, жулик, укрыватель налогов и все остальное. И люди просто не хотят быть предпринимателями. Даже не потому, что это тяжело, а это правда тяжело. А просто все друзья будут показывать на него пальцем и говорить: вот он пошел, господи, как же эта фраза-то российская, еще времен начала перестройки, торгашом быть, вот такие вот вещи. То есть просто спекулянт. Да, вот эта фраза, я ее потерял. Надо менять просто это отношение в обществе. Пока мы не поменяем, у нас ничего не изменится. И второе, вот вся такая венчурная экосистема у нас напоминает засор в трубе. Что это значит? У нас есть достаточное количество предпринимателей. Я не скажу, что я счастлив тем количеством, которое есть, но мне хватает как инвестору. У нас есть достаточное количество акселераторов, достаточное количество бизнес-ангелов. На нашей площадке StarTrack на сегодня в синдицированных сделках готовы принимать участие
1000 бизнес-ангелов. 1000 бизнес-ангелов — это люди, которые прошли там аккредитацию, правда сказали, что у них есть деньги, подтвердили это каким-то образом и так далее. У нас в портфеле 200 компаний, достаточно большое количество фондов. Сделок на этом рынке происходит в год, ну там, десяток по покупке. Если посмотреть на рынок там, той же Америки, один Google или один Salesforce делает в год 50 сделок инвестиционных и еще 50 сделок по покупке компаний. То есть, условно, один Google делает больше в 5 раз, чем весь российский рынок. И как выглядит жизнь бизнес-ангела или венчурного инвестора, если он оперирует на российском рынке? Он проинвестировал, предполагает, что вернет деньги, но продать некому. То есть он в этих компаниях остался, ну, если не навсегда, то надолго. Жить на дивиденды бизнес-ангел, ну, он может, но это не та история, которая работает там во всем мире. И пока у нас вот с этой стороны много бизнес-ангелов, стартапов и всего остального, а сверху нету задачи покупать ни у кого, ни у крупных компаний, ни у госкомпаний, все, это, ну, история про трубу с засорившимся концом. Наверное, когда-то ее прорвет, ну, напор увеличится, но пока это состояние вот ровно такое. Я не хочу обвинять крупные компании, потому что они же, ну, достаточно прагматично принимают решения. И по большому счету покупка компании – это, ну, потенциал роста. Если ты можешь вырасти просто экстенсивным путем, увеличивая количество труб или увеличивая количество строительства, и это дает тебе такие же проценты, как венчурное инвестирование, я бы тоже на их месте не стал никакие компании покупать. То есть тут, наверное, две истории. Первая история: произойдет какой-то момент насыщения рынка, и компаниям станет выгодно покупать. Но, например, вот я сейчас вижу движение от банков, они чувствуют дыхание конкуренции у себя на спине. Что это значит? Вот сейчас достаточно кардинальные происходят изменения в финансах, пир-ту-пир кредитование. Когда мне не нужен Сбербанк, я могу конкретно там любому человеку вот за этим столом перевести деньги, дать ему в долг, и потом еще какое-то приложение будет как бы мне возвращать эти деньги с процентами и всем остальным. Мне не нужен банк. Во многих таких же вещах, там всякие блокчейны, биткоины и так далее, фактически банки начинают чувствовать, что они через 5-10 лет будут не нужны. И в этот момент они, как корпорации, начинают шевелиться и приходить к бизнес-ангелам, к венчурным фондам, к акселераторам и говорить: а что нам делать? Вот до тех пор, пока им тяжело не становится, все разговоры в пользу там, покупки каких-то компаний, венчурного инвестирования, это, ну, как бы такое изыскание на тему, как было бы хорошо жить, но что с этим делать, непонятно. То есть, на мой взгляд, вот ситуация должна поменяться. Один из выходов для нас, как для венчурных инвесторов, это настраивать мосты на другие рынки. То есть, условно, компания, которая делает что-то в России, в Екатеринбурге, переносящаяся в Делавэр и начинающая операции на американском рынке, просто сразу добавляет 0 в капитализации. Понятно, что любому бизнес-ангелу это интересно. Это не значит, что надо всех срочно туда отмигрировать. Это значит, что продажи надо думать сразу на общий рынок. И пока российский рынок раскачивается с точки зрения МНД, все-таки бизнес-ангелу деваться некуда. Правильнее смотреть, как это можно превратить в что-то большее. И, наверное, еще штука, которую я хотел сказать, надо сразу забыть про локальные продажи. Вот у нас коллеги из Сколково говорят, что у них очень много компаний из регионов, но пока резидентство же виртуальное, то есть мне не обязательно переехать в Москву, я могу там сделать офис и, в общем-то, расслабиться. Уже обязательно сначала. Уже обязательно, да. Ну, окей. У нас вот как работает сама машинка. Мы много инвестируем, но каждый акселератор проходит сейчас в Москве. Делаем в регионах какие-то вещи. У меня там 11 региональных представителей во всех почти городах-миллионниках. Но саму программу мы делаем в Москве. И каждый раз говорим: дорогие основатели, садитесь в самолет, приезжайте на 3 месяца в Москву. И вначале я обижался, ну даже не обижался, а недоумевал. Основатель говорил: не, ну подожди, как бы 3 месяца в Москве это да, но у меня тут машина, дача, семья, собака, я не могу там, и вообще как бы нет. Сейчас я считаю, что для меня, как для инвестора, это, ну скажем так, проверка реальности, насколько этот товарищ правда планирует делать бизнес. Потому что сегодня бизнес, он в форме земного шара. Если ты не готов сесть в самолет и полететь туда, где твой целевой рынок, то значит никакого венчурного бизнеса с этим основателем построить нельзя. И можно просто расслабиться и сказать: да, отлично, я, не затратив никаких денег, проверил, насколько серьезно этот конкретный основатель планирует делать бизнес. Если он не готов на несколько дней или месяцев сесть в самолет и прилететь на свой целевой рынок, ну, он ничего не построит никогда. Венчурный бизнес, про который мы здесь вроде как собрались разговаривать, это всегда про работу 24/7
и про большие амбиции, которые должны выражаться в действиях. И здесь, наверное, вот последнюю фразу, которую я бы хотел сказать, ее мой хороший друг сказал: есть такие стартаперы, которые переживут всех инвесторов. Венчурный бизнес – это всегда быстро. Либо в течение 3-4 лет вы доказываете, что можете стать большой компанией с миллиардной капитализацией, либо это не венчурный бизнес, и, собственно говоря, не надо себя называть стартапом, вы просто средний-малый бизнес, окей, молодцы. Примерно вот про это я хотел поговорить. И еще один, наверное, призыв: кому интересно со мной пообщаться, как мы инвестируем, подходите просто уже после вот этой сессии, поговорим. Спасибо, Дима. Я как раз хотел подчеркнуть действительно очень характерную отмеченную проблему, что большинство региональных чиновников, большинство региональных инвесторов, в том числе, да и федеральных чиновников, что же говорить, они вот действительно понятие стартапа и технологической компании не разделяют. Стартап – это, вот как субъект венчурного бизнеса, это быстрорастущая компания, экспоненциально растущая. И действительно большая часть МСП туда не попадает. Особенно это характерно, заметно, вот мы тоже на это указывали, в программах поддержки. Вот есть, например, программа технопарков, хорошая программа, но очень четко видно разницу, что в одних регионах технопарки поддерживают стартапы, то есть компании, ориентированные на рост, но все-таки их меньшинство. А в большинстве случаев региональные технопарки и инструменты поддержки ориентированы на МСП, то есть на технологические компании, которые предоставляют, как правило, сервисные услуги или производящие небольшие B2B решения под ограниченный рынок. Никакого экспоненциального роста тут не может быть в принципе. Такие компании, в принципе, не развиваются за счет инвестиций. Они развиваются за счет гарантированного спроса, за счет встраивания в цепочки продаж, за счет увеличения клиентской базы и так далее. И механизмы роста их совершенно другие. Несомненно, перед каждым регионом стоит задача увеличения доли и повышения количества компаний такого типа МСП, технологических, сервисных, инжиниринговых и так далее. Однако это не про венчур. Надо просто четко понимать, вот здесь звучало, что регионам, да и стране в целом нужна венчурная стратегия. Венчурная история – это история про мощные, быстрорастущие компании. Причем нигде в мире, и вот это тоже надо сделать со всей определенностью, я хочу этот акцент сделать, нигде в мире венчурный бизнес не развивается равномерно. Мы знаем про венчурные экосистемы Силиконовой долины, Бостона и Нью-Йорка, но про венчурные экосистемы других регионов мы почти ничего не знаем, потому что там нет этих экосистем. Там есть, наверное, хороший стартап-комьюнити, там есть какие-то акселерационные программы, там есть, наверное, даже крупные компании, которые готовы такие стартапы рассматривать и интегрировать, но венчурной экосистемы там нет. В Британии тоже венчурная экосистема есть, вообще говоря, в 2-3 точках, там, в Лондоне, Оксфорде и Кембридже, а больше и нигде нет. Точно то же самое в Китае. Поэтому в России венчурная экосистема объективно, она не может быть создана в каждом регионе. Коллеги, вот это я понимаю, что говорю тяжелую вещь для регионов, но вот Артем Евгеньевич уже рассказал про такие суперкластеры. Вот таких суперкластеров не будет ни 80, ни даже 15. Это объективная необходимость. Поэтому здесь должна объективно возникать некая синергия. Действительно, часть стартапов будут разгоняться и развиваться через уже существующие центры. И регионам надо как-то найти логику в этом встраивании, тем более региональным капиталом, потому что региональные деньги тоже должны так работать. Я вот добавлю этот тезис к общедискуссионным, потому что уверен, что найдутся и оппоненты, и пропоненты этого тезиса. Да, буквально хотел прокомментировать. Я, в общем, согласен с постановкой вопросов, но постараюсь дать 2 ответа на них. Да. Первый вопрос касается выходов. Совершенно верно, вот венчурные фонды предполагают, что есть еще следующий этап, а кто же у них будет приобретать, если это еще не биржа. На мой взгляд, сейчас идет постепенная трансформация, скажем, институтов развития в пользу создания уже не только венчурных фондов, но и фондов прямых инвестиций, как инвестора следующего уровня. Первым таким путем пошла Роснано, и у нас сейчас она трансформировалась фактически в управляющую компанию фондов прямых инвестиций, которые сейчас создаются совместно с зарубежными, в том числе, партнерами. Потенциально может быть в перспективе рассматриваться таким институтом это Российский фонд прямых инвестиций. Он не закрывает для себя возможности инвестирования в высокотехнологичные компании в принципе, не только в инфраструктуру. Ну и, наконец, что тоже очень важно, это, мы рано или поздно к этому придем, как и в других странах мира, к инвестированию средств в части пенсионных фондов. В
приобретение компаний технологического бизнеса, вот те, кто выходит с уровня стартапов. Сейчас ЦБ прорабатывается вопрос сотрудничества с специализированной секцией МВБ по высокотехнологичным компаниям. Я думаю, что рано или поздно вот этот вот выход средств пенсионных накоплений на рынок вот, поственчурного финансирования, он нам все-таки позволит сильно повысить ликвидность и вот эту вот пробку позволит нам прошибить. И второе, то, что касается информационной программы, компании, точнее, по поддержку, приоритизации, популяризации, повышения престижа в обществе предпринимательства, в частности инновационного предпринимательства, в частности стартапа. Вот у нас принята недавно новая стратегия развития поддержки малого и среднего бизнеса, где есть соответствующий блок, но я отдельно отмечу то, что мы вчера презентовали с Евгением Борисовичем, значит, наш проект нашего министерства, поддержанный РВК, по поддержке частных, быстрорастущих, высокотехнологичных компаний-лидеров, вот, в кавычках национальные чемпионы. Это победители конкурса техуспеха, компании, которые демонстрируют высокие темпы роста, которые уже перешли вот этот вот рубеж средних компаний. И, на мой взгляд, тут планируется отобрать порядка 30 компаний вот, с оборотом от там, миллиарда до 30 в основном. Вот это действительно те самые герои дня. То есть это высокотехнологичные несырьевые компании, созданные с нуля, частные, показывающие там темпы роста на протяжении 5 лет несколько десятков процентов, достаточно успешно работающие на внешних рынках, ставящий перед собой цели дальнейшего масштабирования бизнеса и такой по-хорошему глобальной экспансии. Вот это вот те герои дня, которых мы будем совместно в том числе продвигать. Я думаю, они переломят отношение в обществе к инновационному предпринимательству. Спасибо. Спасибо большое. Хочу передать слово Андрею Зюзину, которого, в общем, насколько понимаю, можно презентовать в двух качествах. Как человека с богатым опытом корпоративного инвестора и как человек, который занимается сейчас инвестированием и подхватыванием стартапов, в том числе ранней стадии. Пожалуйста. Вот. Спасибо, Жень. Коллеги, я думаю, что вот тему мы с разных сторон уже попробовали затронуть. И, наверное, надо сказать, безусловно, не потому что я сижу с ними вместе на панели, а потому что действительно факт, который за неполных, наверное, 10 лет с начала создания какой-нибудь инвестиционной платформы в России, инновационной поддержки при помощи РВК, при помощи Минэка, довел нас до состояния, когда наша грибница заколосилась. Теперь возникает второй вопрос. Да, это можно поставить плюс. И самое главное, как еще в 2011 году сделал выступление на первом форуме открытой инновации Джордж Леннер, если не ошибаюсь, он сказал, что делать на вопрос, что делать, он говорит, продолжайте инвестировать. Нельзя бросать эту историю, она развалится по дороге. Но если мы с вами сейчас переключим внимание в сторону другую, у нас же задача какая? Вспомните проект Йозма в Израиле, СБИК в Америке и во многих других странах, которые хотели наладить приток частного капитала. Так вот, у нас на сегодняшний день приток частного капитала, к сожалению, не наладился, а если и наладился, в частичной области, только в области IT. Ответ очень простой. Для тех из вас, кто занимается информационными технологиями, если есть такие в зале, поднимите руку, кто причастен так или иначе к IT. Ну, немного, но тем не менее. Если вы возьмете последний рейтинг, который был мировой конкурс по программированию, из 20 университетов, которые заняли первые 20 мест, 7 из России. Причем не только из Москвы и Питера, из регионов тоже достаточно много. И объяснение очень простое. Выход на рынок программирования, на рынок программного обеспечения как такового, как никогда низок. Ничего не нужно, кроме мозгов и компьютера, которые раньше были запредельно дорогими, а сейчас стали запредельно дешевыми. При этом, прошу заметить, ни одного мирового лидера в области программного обеспечения в Российской Федерации нет. Ну, то есть, условно можно назвать Касперского, который занимает свое место в табеле о рангах, но в одной индустрии и в одном узком сегменте. Это говорит о том, что если вы сейчас захотите создать стартап в этой области, как говорил Дмитрий, то у вас, честно говоря, дороги другой, кроме как на мировой рынок с вашим продуктом, нет. Возьмите пример EPAM, Luxoft, недавно купленный Фейсбуком MSQRD из Белоруссии, который за 200 миллионов Фейсбуку продан. Да? То есть это компании, которые, да, изначально мирового формата, да, изначально готовы делать классный продукт, но они потребны тем, кто в этой индустрии задает определенный тренд. Это безусловная история. Если вы предприниматель и инвестор, должны понимать, что здесь получить мультипликатор на продаже игроку, которого просто нет в России, очень тяжело. Да, то есть эта технология будет, если и востребована, то не с теми мультипликаторами, которые есть за рубежом. Возникает вопрос, и что? То есть, ну, что теперь, надо убегать всем в промышленные технологии или наоборот в софт, но не в России? Ответов несколько. Первая история, она определяется, опять же, историей развития Израиля, например, или американского рынка, который определяет достаточно большой фактор спроса со стороны компаний с госучастием. Это некий госзаказ, если хотите. И последнее исследование, которое было в апреле этого года, делал Boston Consulting Group, который исследовал традиционные области. Автомобилестроение, химия, транспорт, ритейл, все, что хотите. Половина всех затрат
традиционных производителей чего бы то ни было в инновационной сфере относится к их инвестициям в IT. То есть как ни крутите, это все равно будет в эту сторону происходить, и все равно автомобильная промышленность, возьмите ту же Теслу или остальные компании, все равно львиная доля всех денег идет в IT, потому что эта компания производит продукт, который ездит и крутится, но управляется интеллектуальной начинкой. В том числе, кстати, этот форум тоже отвечает на вопрос интернет-вещей и взаимодействия реального мира и виртуального. Так вот, возвращаясь к российской специфике, здорово, что за 2 года, вот у нас было заседание у Медведева 2 года назад, да, ровно почти, когда была некая направленность реформировать инновационные институты развития или их повестку дня. И вот на сегодняшний день можно декларировать, что наконец до крупных компаний мы добрались, и у них есть теперь обязательность исполнения программы инновационного развития в версии 2.0, в которой достаточно расширен инструмент того, как они должны поддерживать инновационные компании или сами участвовать в инновационных разработках. Но, подчеркиваю, это все равно некая команда сверху. В то время как большинство компаний западных развивается по модели конкуренции, которая их, собственно, и заставляет делать то, что они делают. В связи с этим видится разумным, наверное, вариант вот того, что описал уже Артем, это давить дальше в той модели существования, в которой мы все существуем, и пытаться из этого выдавить часть, которая заставит крупные компании модернизироваться не на уровне запуска программы инновационного развития, а гораздо глубже. Любая компания большая, которую вы возьмете, фармкомпания, IT-компания, промышленная компания, это компания, которая себя внутри сильно модернизировала, и ей то, что они делают в инновационной сфере, нужно. Это не птица, которую они поставили. У меня сегодня есть инновации, завтра, если скажут закрыть, мы закроем. Так не работает в большинстве мировых конкурентных компаний, они работают для того, чтобы сделать новый результат. На чем это выражается? Возвращаясь к теме, которую я начал. Если мы хотим поднять рынок венчурных инвестиций, у нас нет другого способа, кроме как пригласить сюда частные деньги. Частные деньги, кроме комфортной среды инвестирования, кроме потенциального заработка, интересуются возможностью деления рисков. И все, что сегодня может предложить государство в сфере деления рисков, это достаточно комфортное деление рисков, которое в том числе наш фонд предоставляет соинвесторам, когда мы выступаем в роли института развития плечом, снимая некий финансовый риск с частных инвесторов, которым это здорово подходит. То есть мы их риск диверсифицируем деньгами. Но частный инвестор заинтересован в том, чтобы доходность получить как можно быстрее, но это абсолютная формула, да, в идеале он там, на наркотиках и всем остальном можно еще быстрее заработать, но в айтишной сфере, если мы говорим про промышленную сферу, может быть длиннее горизонт, но в обозримом будущем. Если вы помните, любой венчурный фонд имеет горизонт планирования до 10 лет. Ну, стандартный формат основания любого фонда 7-10 лет, 7 IT, 10 обычный. Так вот, означает, что государство должно сейчас продолжать играть в долгую, как оно уже играет почти 10 лет, с тем, чтобы можно было уже частных инвесторов под созданную и развивающуюся инфраструктуру и задачу работы с крупными компаниями дальше привлекать под государственные деньги, частные инвестиции. И это, наверное, мне кажется, один из единственных таких правильных вариантов, который позволит и углублять кооперацию в формате Израиля, где налаживаются взаимоотношения, как Дмитрий сказал, вывозятся компании за пределы, у которых есть высокий потенциал коммерциализации, налаживаются связи, и эти связи порождают друг за другом медленно, но верно контакт и доверие тех инвесторов, которые хотели бы вкладываться в Россию. Другого способа вот, эффективно решать задачу венчурных инвестиций и делать их глобальными, я, честно признаюсь, не вижу. Спасибо. Да, спасибо. Хотел бы добавить, что действительно есть вот эта довольно сложная для конфигурирования проблема, которая состоит в том, что и государство, и региональные власти должны четко понимать, каких своих целей они достигают, развивая венчурный бизнес, и чего они достигнуть не могут. Вот, например, к венчурному бизнесу, как правило, предъявляется основное пожелание – это само по себе развитие высокотехнологичного сектора там, экономики или региона. Но, вообще говоря, если посмотреть на мировой венчур, то высокие технологии играют, конечно, наиболее заметную роль, но большинство, собственно, портфельных компаний венчурных фондов – это компании, которые не относятся напрямую к новым технологиям, а скорее эксплуатируют их как сервис и платформы. Вот, например, была там целая волна инвестиций в e-commerce. Сейчас точно так же идет волна инвестиций в разного рода решения, разработанные теми или иными IT-компаниями как платформа. Но это не есть создание новой, наукоемкой или какой-то продукции. Это скорее использование новых возможностей кем-то уже открытых. Это трансформация уже существующих рынков, логистики, транспорта или торговли.
И поэтому, это вот первая задача. Поэтому надо развязывать понимание развития технологического сектора и венчурного. Это немножко все-таки смежные области, но не близкие. Вторая история, что действительно развитие, венчурный бизнес, он рано или поздно продвигает компанию все дальше и дальше вверх по жизненному циклу, а это значит, что компания все дальше и дальше становится глобальной. То есть региональная компания будет быстро терять связь с регионом, будет перебираться либо в центр, либо она будет уезжать вообще за рубеж, создавать там как минимум свой headquarters по маркетингу, а как максимум какие-то основные свои структуры. Это тоже надо понимать. И если ты не понимаешь, а как ты возвращаешь деньги в регион, в страну, и как этот эффект на тебя работает, то рано или поздно ты приходишь к ситуации, что да, у тебя замечательная компания, называющаяся, например, Яндекс, которая, например, голландская. Да? То есть ты ничего не можешь объяснить, ничего не можешь доказать. И вот эта проблема, она есть. Она очень острая для регуляторов, она очень острая для институтов развития. Мы все-таки должны понимать, как работают все эффекты. И действительно, основной профит от венчурного бизнеса, он состоит не столько в том, что появляются региональные компании, он состоит в том, что региональная экономика и региональные инвестиции, они в целом становятся более современными. То есть ты меняешь среду, ты меняешь культуру, ты меняешь облик экономики с тем, что он становится более прогрессивным, более современным. Вот очень интересная, похожая трансформация произошла в мире корпоративного венчура. Где-то много лет назад возникли первые корпоративные венчурные фонды, и долгое время они следовали за определенной модой, многие компании создали у себя крупвенчурные фонды, и даже родилась определенная логика слияния, поглощения компаний, продуктов, которые нужны крупной компании, заработала Open Innovations модель, целые отрасли типа фармы перешли на отказы от собственных разработок в пользу покупаемых через венчурный бизнес чужих разработок, эта модель работала. Но тем не менее, само комьюнити крупных компаний и венчурных корпоративных фондов долго не могло найти свою идентичность. А что же мы, собственно, делаем? Зачем нам это все? Грубо говоря, планы развития корпфондов не бились с задачами развития компаний. И вот буквально вот в этом году произошло вот такое очень важное, такая ментальная трансформация, вдруг стало понятно, а зачем корпорациям нужны венчурные фонды. Нет, они не нужны не для прибыльности. Нет, они не нужны для обновления технологического разряда. Это все важно, но это не то. Они нужны для того, чтобы изменить корпоративную культуру компании и поменять стиль ее менеджмента. За счет инкорпорации предпринимательских практик, за счет инкорпорации команд. Вот этот импакт компаниям дает сильно больше, чем экономический эффект от поглощения бизнесов. Сильно больше. В этом смысле венчурная экономика и венчурная модель в регионе или в стране, она значительно больше дает пользы от того, что ты привлекаешь компетенции стартаперов и инвесторов венчурного плана в систему управления. Ты обновляешь саму ментальность, ты обновляешь сам принцип принятия решений. В этот регион уже приходят другие бизнесы за разработкой и так далее. То есть, грубо говоря, развить региональный университет как мощный кластер генерации стартапов, это более полезно для того, чтобы заработала, скажем так, современная экономика, чем просто инвестировать в 10 компаний и ожидать, что они останутся якорными для региона. Нет, если они будут успешными, они уйдут. Если они останутся региональными, они не станут локомотивами. Тут вот какая дилемма. Поэтому региональные экономики, это вот для региональной экономики венчур, это инструмент, прежде всего, в моем понимании, такого вот ментального обновления на основании вот всех тех принципов, которые коллеги сегодня сгенерировали. Но давайте мы вот это тоже еще продолжим дискуссию. У нас вот Евгений Борисов, да, представляющий Comaflow инвестиционный фонд. Пожалуйста, вот прокомментируйте то, что хотели сказать, то, что вот, может быть, отнесись к дискуссии, но вначале скажите, вот как вы строите свою инвестиционную стратегию, в кого вы инвестируете? Да, спасибо. На самом деле мы, как инвестиционная компания, прошли определенную эволюцию. Начинали 4 года назад, наверное, как и все инвестиционные компании, с инвестиций в какие-то интернет-стартапы, в IT-решения. Потом постепенно у нас появился вкус к более сложным решениям, к каким-то проектам и продуктам, связанным с наукой базой. И сейчас мы все больше смотрим в сторону микроэлектроники, радиоэлектроники. Не только потому, что есть пресловутое импортозамещение, не только потому, что есть экспортный потенциал, но просто потому, что мы видим, что в этих сегментах конкуренция между венчурными инвесторами гораздо ниже, чем если мы возьмем отдельно интернет-индустрию или в целом IT.
Но что я хотел бы со стороны частного инвестора, какие мысли высказать? Действительно, на таких дискуссиях, и в том числе сегодня, очень часто обсуждаются две основные проблемы венчурного рынка в России. Это, собственно, проблема воронки и проблема экзитов, то есть фиксации прибыли. Не буду повторять аргументы коллег, в принципе, все реплики, которые высказаны, они в той или иной степени верны, но действительно мы видим подвижки с точки зрения воронки, потому что возникают крупные федеральные акселерационные программы типа Generation S. Видим и что количество экзитов увеличивается. Если взять ситуацию этого года и прошлого, она кардинально отличается от начала десятых годов. Поэтому я бы хотел подсветить немножко другую историю, связанную не столько с воронкой, не столько с экзитами, сколько с тем процессом, в который погружается пассивной инвестор, каким мы являемся, когда он впервые заходит в проект и должен еще до экзита добежать. Как нам всем понятно, вообще венчурный цикл, он довольно длительный, 5, 7, 10 лет, среднее время существования фонда или среднее время возврата венчурной инвестиции. И внутри этого процесса с чем сталкивается в первую очередь пассивной инвестор? А именно с вопросом follow-on раундов. Как дальше поддерживать развитие компании, в которую он проинвестировал? Даже допустим, что гипотеза подтверждена, ноу-хау действительно крутое, рынок есть. Как дальше привлекать деньги в этот проект? Как дальше усиливать эту компанию? Как дальше позволить этому стартапу масштабироваться? Зачастую у венчурного инвестора ранних стадий нет ни мандата, ни средств делать follow-on раунды, то есть вести компанию до раунда А, раунда Б. А с другой стороны, если мы посмотрим на венчурный рынок в России, там по разным оценкам, например, по учету прайсов, он в целом составляет $2 миллиарда. Но это смехотворная сумма, то есть в принципе нет ликвидности. Из этих 2 миллиардов на самом деле на M&A сделки приходится порядка 3/4. Да, прошлый год 2/3 венчурного рынка – это сделка с Авито. То есть денег просто очень физически мало. И когда мы как пассивной инвестор видим, что все здорово, нужно идти на раунд A, мы, в общем-то, не очень понимаем, куда идти. Особенно если мы говорим не про аудиторные проекты, а про такие более технологичные компании. По сути, по пальцам двух рук можно считать венчурные фонды и стратегов, которые поддерживают раунды A и B в России. И это, на мой взгляд, очень большая проблема, о которой мало говорится, но на самом деле она как черный ящик. Пассивной инвестор должен, зажмурив глаза, нырнуть, а там дальше через 5 лет как-нибудь вынырнет. С дивидендами или без зонных, с экзитом или, может быть, с каким-то другим вариантом. И, на мой взгляд, здесь, конечно, нельзя предложить никакого универсального решения, как, собственно, помочь внутри этого черного ящика частному инвестору, да и не только частному существовать. Безусловно, позитивный факт в целом появления новых венчурных фондов, будь то каптивные фонды, будь то региональные фонды или корпоративные, перспективное направление университетские фонды. Сам факт того, что больше игроков на рынке увеличивает ликвидность, увеличивает возможность получить капитал на раунде А. Вторая история, на мой взгляд, не менее важная. Это более тесная и системная интеграция крепких региональных компаний среднего звена в работу с новыми технологиями. Зачастую раунды могут заменить либо системные продажи, либо мощный индустриальный партнер, который позволит масштабировать производство. И тогда здесь та самая потребность в венчурных деньгах более зрелых раундов отпадает только за счет того, что у стартапа есть возможность опереться на крепкого партнера в том регионе или в целом в стране, которого он нашел. Особенно это касается масштабирования производства микроэлектроники, да, где путь от мелкосерийного производства до крупной серии, он очень затратный, очень долгий, и наличие такого венчурного индустриального партнера сняло бы очень много проблем. И здесь, на мой взгляд, ситуация даже не столько лежит в организационной форме или правовой, сколько в некой информационной. Зачастую эти крепкие средние компании регионального звена очень слабо информированы о том, что вообще такое венчурная индустрия, относятся к стартаперам с некоторым скепсисом, зачастую в принципе не нацелены на диалог, и этот лед надо разбивать, пробивать, и некие первые подвижки мы видим. Вторая история, которая помогла бы повысить ликвидность и позволить компаниям привлекать раунд А, раунд Б, это, безусловно, более тесная кооперация с зарубежными партнерами. Мы видим, что за последние несколько лет на российский рынок 500 стартапов вышли, и западные фонды вновь стали некую активность здесь проявлять. И системная работа по этому направлению, причем не только с европейскими коллегами, а с ближневосточными, с китайскими, на мой взгляд, это очень важное направление, потому что те чеки, которые мы в России называем раундом А, условно несколько миллионов долларов, они вполне подъемны даже для частных инвесторов из того же Китая и вообще с Ближнего Востока. И, наконец, на мой взгляд, важный момент поддержки начинающих технологических компаний – это поддержка, собственно говоря, технологического несырьевого экспорта. Зачастую, как это ни парадоксально, даже наш портфельный опыт это подтверждает, компании сложно найти свою нишу в России, сложнее, чем начать экспортировать свою продукцию в развивающиеся страны, на африканский континент, или в страны Ближнего Востока. И такая систематическая работа с малыми технологическими компаниями на экспортных площадках, на мой взгляд, это очень такая важная и очень болезненная задача, потому что
понятно, что малая компания, пусть даже растущая, пусть даже перспективная, она зачастую не обладает необходимыми компетенциями и финансами для того, чтобы даже ближнее зарубежье осваивать, не говоря уже о более привлекательных, но удаленных рынках. Пожалуй, на этом все. Еще раз хотел бы присоединиться к замечаниям коллег. Спасибо большое. Коллеги, у нас есть время, и, наверное, самое уместное сейчас это дать микрофон в зал. У нас есть 2 микрофона, справа и слева. Я предложил бы вам либо задать вопрос, это предпочтительно, только говорите кому, либо коротко, может быть, дать какое-то суждение, которое мы тоже могли бы прокомментировать. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Петяк Вячеслав, я основатель компании Айсон, город Челябинск. Мы занимаемся установкой и продажей систем видеонаблюдения. Вот, хотели бы получить от вас совет. Вот у нас такой достаточно специфический стартап. Видеонаблюдением занимаемся, очень любим свое дело. Как в награду мы получили крупных, хороших, известных клиентов. Саратовский аэропорт у нас закупает видеонаблюдение, московский мелькомбинат, там одно из крупнейших московских предприятий. Наш клиент, ювелирная сеть Голтарго, Пермский государственный театр. Мы хотели, почти 3 года нашему бизнесу, мы хотели бы привлечь инвестора, партнера на участие в государственных тендерах. Вот, у нас это огромный рынок там, с годовым оборотом по нашей тематике, нашей отрасли более 150 миллиардов рублей. Очень не рискованно для нашего инвестора вложение, вот, потому что мы планируем привлекать на этапе выигранного конкурса тендера. Только начали общаться с инвестором и столкнулись с таким ответом, что не хочет работать вот конкретный инвестор с компанией, которая работает с государством. Вот. Хотели спросить у вас совета, к кому можно обратиться, к какой компании, которая бы не побоялась бы работать с нами, как с компанией, которая работает с государством. Спасибо. Коллеги, кто хотел бы прокомментировать? Давайте, может, я попробую. У меня первый вопрос. А вы как интегратор работаете или у вас собственное оборудование, которое чем-то лучше конкурентов? У нас собственное оборудование. Хотя бы один показатель, чем вы лучше конкурентного оборудования. Конкретно по оборудованию здесь ценность примерно на уровне такая же, как у конкурентов. Окей, то есть фактически вы сделали еще одну компанию-интегратора, такой же, как любой другой интегратор по видеооборудованию. Какого-то конкурентного преимущества нет, единственное ваше преимущество будет скорее цена. Думаю, да. Здесь как бы для инвестора непонятно, зачем в вас вкладываться, преимущества нет конкурентного, уникального. Это со стороны инвестора, венчурного инвестора, да? Есть другая идея. Если вам нужна просто оборотка для того, чтобы реализовать контракт, то здесь скорее вам не венчурный инвестор нужен, вам какой-то другой тип инвестора нужен, потому что у венчурного инвестора достаточно прагматичная задача – достать из кармана 100 миллионов и через 3 года превратить это в миллиард. С вашей историей на процентах не очень похоже. Во-первых, я устану доставать из кармана скорее не по 100 миллионов, а по 10 миллионов, обратно их забирать, доставать, забирать. То есть у меня просто и затрутся эти деньги, пока я это делаю. А во-вторых, процент, который я заработаю, не будет таким. То есть то, что вы предлагаете, скорее не очень пугает меня лично, что вы работаете с государством. Меня пугает 2 вещи. Первое, что вы интегратор, конкурентного преимущества нет, вы будете выигрывать за счет падения маржинальности и, скорее всего, проблемы будут с заработком. Это раз. Второе, что вам самим не очень выгоден венчурный инвестор. У меня деньги, под которые я могу дать, это процентов 50-60 годовых. Можешь поискать еще где-то. То есть просто не венчурные деньги в другом где-то месте. Знаете, есть такой известный анекдот про стартапы и венчурного инвестора, который отвечает на ваш вопрос. Вы говорите, я тут пообщался с инвестором, а он не хочет инвестировать те, кто государством работают. Так условно проходит питч-сессия, да, знаете, что это такое, да, когда стартапы рассказывают о себе потенциально большому кругу инвесторов, потом, если понравились, идут там на face-to-face, да, встречи 1 на 1 и так далее. Спрашивают американский стартап, как прошла питч-сессия? Он говорит, вообще супер прошла. Пообщался со сотней инвесторов, и целых 2 захотели в меня инвестировать. Спрашивает российский стартап, как прошло? Он говорит, ужасно вообще прошло. Пообщался с 3 инвесторами, и все отказались. То есть ответ: ищите своего инвестора, продолжайте искать.
Один из форматов, кстати, у нас есть площадка, вот при фонде развития интернет-инициатив есть площадка Star Trek. И там одна из форм инвестиций, ну, во-первых, синдицированная, то есть где могут несколько бизнес-ангелов там, или каких-то других инвесторов сложить деньги. Ну, потому что, допустим, вам надо 10 миллионов, ангелы готовы вкладывать по одному, и вот тут не складывается история. Так вот, там можно делать синдицированные сделки. Второе, брать заемное финансирование. То есть, условно, вам, как компании, наверное, брать деньги под 50-60% годовых, ну, не очень весело. Заемное финансирование можно просто брать под другие проценты, процентов под 30. Дешевле, скорее всего, вам не взять, ну, потому что дешевле только банк, а под банк у вас, похоже, нету, ну, требований, которые вы прошли. То есть посмотрите еще на StarTrack, startrek.ru. Вот там, может быть, в формате заемного финансирования вы как-то получите. Спасибо, коллеги. Я коротко добавлю, что в моем, вот, может быть, опять же, мы не проводим здесь, наверное, формальный какой-то питч-сессию, мы высказываем суждение. Мне вот тоже кажется, например, что все-таки в вашем случае инвестор вам, скорее всего, не нужен, вам, скорее всего, нужен партнер, а даже скорее серия партнеров, кто создает комплексные решения, куда вы можете интегрировать свои решения. То есть, скорее, это развитие, скажем, партнерской из бытовой сети, чтобы вы четко знали, кто монтирует и кто строит большие объекты, для кого вы можете продаваться. И ваш рост, скорее, будет прямо пропорционален росту числа партнеров, которые будут вас к себе интегрировать. То есть вы такой субинтегратор, более комплексной интеграции. Потому что если вы хотите, все-таки венчурная история, это история про понятный продукт, который работает, как правило, на B2C рынке или на большом B2B рынке, и который четко понятно, как будет развиваться. То есть российский рынок для такого продукта, ну, очень маленький. То есть на нем быстро будет достигнуто какое-то насыщение. И это очень короткая история. Венчурному инвестору это скорее не очень интересно. Это интересно более консервативному инвестору с более короткой стратегией, скорее всего, просто даже не просто как венчуру, а даже войти поуправлять тем историям. Скорее нужно искать какого-то крупного партнера, которому вы будете нужны. Но еще раз, мы здесь все высказали свою точку зрения. Наверное, для конкретного бизнеса нужно более глубоко понимать, как вы устроены, но вот такие советы, наверное, смогли дать. Спасибо. А у кого есть еще вопросы? Или... Да, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Юрий Василий, город Челябинск. Вопрос для Игоря Караваева. Он тут в выступлении сказал, что они проводят стартап-тур, стартап-вилледж. Безусловно, два классных мероприятия, два очень полезных мероприятия, но когда наша компания принимала участие в стартап-туре, мы заняли одно из призовых мест, нам сказали, что все, ребята, приезжайте в стартап-вилледж, вы примете участие в финальном мероприятии, где вы сможете, ну, вот на этих треках провести свою презентацию. Да, мы заполнили заявку, разместили ее на сайте, но к мероприятию основному нас не допустили. Вопрос, почему? Это первый вопрос. Давайте по порядку, а то я забуду потом. Вы же, наверное, помните, я вел, кстати, Челябинский стартап-тур, да? Да. И я неоднократно всем говорил: ребята, если вы настоящий стартап, то идите на сайт Сколково, заполняйте заявку, настоящую, взрослую, серьезную, и получайте статус участника, вместе с ним налоговые льготы, грантовое финансирование, поддержку в акселерации и так далее. Если вы еще не взрослый стартап, любите там игрушки играть, участвовать в стартап-вилледж, да, в частности, то как бы вот, ну, можете поехать поучаствовать, это весело. Но как бы это не для серьезных стартапов все-таки, да? Вот, но вы пошли этим путем. Значит, заполнили, сделали презентацию. Да, но, видимо, она не понравилась жюри. Кстати говоря, на Startup Village жюри полностью состояло не из сотрудников Сколково, это все были независимые члены жюри. Значит, ваша презентация, которую вы, так сказать, внесли, она не понравилась и вас не допустили. Сделали бы лучше презентацию, допустили бы. Ну, как бы ответ простой. Смотрите, давайте я тоже прокомментирую. Я вот как бы, ну, тут с одной стороны защищу Сколково, что, смотрите, это возможность. То есть вот когда мы говорим, что, например, мы инвестируем в компании, у которых есть минимальный продукт, есть команда из 2 человек, у которых есть потенциал зарабатывать 300 миллионов рублей на рынке, это значит, это нижний порог, от которого мы, как инвестор, начинаем смотреть. То есть Сколково также, да, то есть им интересны какие-то компании, но дальше уже эксперты, которые работают с компаниями, смотрят,
порог-то вы как бы пробили и вошли в топ там компаний по Челябинску. Но насколько вы интересны Сколково как грантополучатель? Это одна история. Вероятно, в вашем случае, может быть, какой-то сбой процессов произошел. Но я бы сказал другую вещь. Вы же стартап, это ваш бизнес. Что вы, собственно говоря, на Сколково-то пеняете? Берете билет, покупаете как бы в самолет место, садитесь, приезжайте на стартап-виллидж. Вам же надо грант от Сколково или вам надо инвесторов? Инвестора вы видите и так. То есть там вот эти вот, когда питчи происходят, выходят стартапы и сидят там 30 инвесторов. Без разницы, есть у вас питч, нету питч, пустили вас, не пустили. Вы подходите к инвестору и говорите, Более я делаю 1000 вот такую инвесторов штуку, было на стартап-виллидж. и как бы хочу вам рассказать. То есть поймите, в этом мире вот мы, россияне, привыкли, что нас кто-то за руку водит. Ни черта подобного. Бизнес ваш, возьмите его, сделайте. Если кто-то мешает... Согласен с вами полностью. Из 1000 инвесторов самый полезный разговор был с Виктором Феликсовичем. Все. Спасибо. Спасибо вам. На самом деле, я от себя прокомментирую. Тут как-то все оппонировали стартапу. Я на самом деле хотел бы, наоборот, пропонировать. Дело в том, что, ну вот честно, я вот тоже представляю институт развития. Но вот я пытаюсь иногда смотреть с другой стороны, но ведь черт ногу сломит. У этого такие правила, у этого такие, к этому так, к этому эдак. Поэтому вот моя личная позиция сейчас во всех наших усилиях – это интеграционные задачи. То есть, чтобы наши форматы стыковались с сколковскими, с фришными, со всеми другими. И чтобы любой стартап, вошедший через любого участника, получал доступ ко всему остальному. Вот это нужно сделать. И это нужно сделать в том числе на уровне региона, на уровне страны и так далее. Потому что стартап на самом деле, его задача развивать свой бизнес, он все-таки сконцентрирован на своей технологии, на задачах развития бизнеса. Быть компетентным специалистом в области инновационного GR – это не его задача. Это как раз должны об этом позаботиться региональные чиновники, федеральные чиновники, которые должны это все понятно объяснить. То есть при всем том, что я полностью поддерживаю то, что сказал Игорь, то, что сказал Дмитрий, я с этим согласен. Действительно, стартап должен прыгать, чтобы чего-то там сорвать высоко висящий плод инвестора, это я согласен. Но тем не менее это наша задача, чтобы он, по крайней мере, понимал, вокруг какого дерева прыгать, потому что, может быть, конкретно это ему сейчас и не нужно, и никогда и не понадобится. И это реальная задача нас, это наша задача, чтобы люди понимали, куда бежать, зачем бежать и что они получат на финише. Давайте последний вопрос, но именно все-таки заканчивается. Тогда совсем короткий вопрос, но именно вопрос. Пожалуйста, вот, микрофон. Соскин Марк, я скорее все-таки, наверное, отношусь к акселераторам. Значит, на мой взгляд, очень важной проблемой, с которой сталкивается стартап и вообще любой начинающий предприниматель, это отсутствие информации о рынке, с которым ему предстоит работать. Серьезным компаниям, инвестирующим даже в какие-то новые проекты, есть достаточно много ресурсов для того, чтобы этот рынок исследовать, обнаружить на нем ниши, в которые есть резон входить, и заниматься или не заниматься проектом. Для нового предпринимателя, для стартапа очень важно на самом первом этапе выбрать верное направление, определиться, куда идти. И, на мой взгляд, очень важной задачей со стороны и государства, и институтов поддержки является создание информационного поля, в котором могут предприниматели принимать для себя стартовые какие-то решения. И мне кажется, очень важно в это вкладывать ресурсы и бюджета, и инвестиционных компаний. Не согласен. Я объясню почему. Смотрите, во-первых, когда вам кто-то сказал про какой-то тренд, считайте, все опоздали, кто прочитал про этот тренд. Это раз. Второе. Сила предпринимателя – это как раз найти тот тренд, который маркетолог не знает. Если вы этого не знаете, ну, собственно говоря, почему же вы победите? Ну, то есть ответа для инвестора нету. И самое главное, вообще не верьте маркетологам. Ну, просто не верьте. Потому что я открываю какой-нибудь отчет РБК, и там посчитанный рынок там каких-нибудь систем HR по России 3 миллиарда долларов в год. Ё-моё, что они там продают? Наркотики, что ли, этим HR или еще что-то? Я не понимаю, да? Но вроде как вот официальный отчет, который можно купить там за сколько-то там тысяч рублей. Та парадигма, которую я говорю стартапам, дорогой стартап, у тебя есть предположение, кому ты будешь какую проблему решать.
берешь ноги в руки и идешь сам разговариваешь с компаниями или людьми, для которых ты будешь решать проблему. Потом возвращаешься, делаешь вывод. Потом понимаешь, а сколько таких людей или компаний на этом рынке, вот твой рынок. Ты его нашел, двигайся дальше. Если тебе эту информацию принес маркетолог, то эта история, мне тут Мойша напел Битлз, такая ерунда. Ориентироваться на это невозможно. Ну, правда, если вы не можете найти своего клиента, ну, бессмысленно вообще делать какой-то бизнес. Ну, коллеги, давайте мы действительно будем закругляться. На самом деле, спасибо за вопрос. И я, на самом деле, поддерживаю задачу внесения ясности. И в моем понимании здесь вопрос звучит немножко иначе. Наверное, действительно не нужно за стартапы разрешать там вопросы доступа к рынку, не нужно там писать и принимать решением партии и правительства тренды, их доводить до всех, ну вот за исключением самых общих, как сейчас в рамках НТИ. На мой взгляд, главное это не запутывать. То есть как минимум не дезинформировать или не подталкивать людей к своему предпочтительному формату действий, к своей предпочтительной отрасли и так далее. То есть на самом деле нужна какая-то прозрачность, ясность и действительно вот в хорошем смысле информирования вообще кто куда бежит, в том числе и куда бежать не надо. Потому что если действительно все уже побежали в какую-то сторону, то это действительно абсолютно точно информация, что следующим уже лучше не торопиться. Но тут тоже есть, знаете, очень разные за и против. Например, все там говорили, что никто не будет вкладываться в новые соцсети, потому что вся эта тема изъезжена. Потом появляется у того же Tencent очень интересный проект, по которому сейчас весь Китай переводит все платежи в формат оплаты через мессенджеры. Ну, понимаете, как бы вот любой тренд, в том числе и тренд в том, что уже все известно, он тоже неожиданно может перевернуться. Поэтому действительно информационная прозрачность, да, над этим, наверное, надо работать, но не надо ожидать какой-то панацеи. Действительно, разбираться в своем бизнесе и понимать, куда бежать, это ответственность самого предпринимателя и самого инвестора, это его компетенция, он на этом делает свои деньги. На этом я на самом деле поблагодарю всех участников, поблагодарю зрителей, спасибо большое и продолжаем работать.